this morning, and I would like to hear very beautiful Siddhanta in regard to Sri Guru Tattva. Это утром мы начнем слушать очень прекрасную сиддханту о Гуру Таттве. I am requesting Sri Das Brahmachari to speak a few words. Я попрошу Мадхав Брамачарию сказать несколько слов. Gurave Gaurachandraya Radhikaye Tadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadabhaktaya Namo Namaha. By the mercy of Sri Guru and Gauranga, I received this opportunity to purify myself, to speak few words about Guru Tattva. По милости Гуру Гуранги я получил возможность очистить себя и сказать несколько слов о Гуру Таттве. Once we enter the path of pure bhakti, in this Vaishnava tradition, we see that there are so many different types of tattva, so many different types of very deep philosophical points. На нашем пути бхакти мы должны познать очень много татв, очень много всяких философских истин. And we have to understand that it is very important to understand very deeply what is Guru Tattva, because otherwise we cannot understand what are the other Tattva which will come later. And in the same way, if we will understand Guru Tattva, then by the mercy of Guru in the heart can manifest the understanding and the gradual realization of all the other Tattvas. Если мы не поймем, что такое Гуру Таттва, мы не поймем, как другие татвы. Но по милости Гурудева мы можем понять все остальные татвы. Other tattva can be, for example, Jiva Tattva. What is the truth of the Jiva, of the soul? Who is the soul? Maya Tattva. What is the external energy of the Lord, which surround us here? The illusory potency. Например, то есть это джива татва, что такое душа, что такое майя татва, мир, который нас окружает, это внешняя потенция Господа. Also very important Nama Tattva, the importance of the holy names, and then gradually Krishna Tattva, Radha Tattva, and Lila Tattva. Нама татва, что такое святое имя, Кришна татва, Рада татва, Лила татва. And of course, Bhakti Tattva, all the different philosophical understanding of what are different types of bhakti, devotional practices to the Lord. Также бхакти татва, каковы бывают, то есть духовные практики для познания Господа. And also, as first, even before the Guru Tattva, sometimes we explain Brahman Tattva. И перед Гуру Таттвой обычно мы объясняем немножко о Браман Таттве, какие виды доказательств используются. How can we understand properly the Siddhanta, and also to inspire you to understand how can I get the pure knowledge as it is. Yatartha Jnana is called Brahman Tattva, means knowledge as it is. То есть Браман Таттва — это знание, как оно есть, Ятартха Гьян. Вот это наука о том, как получить правильное знание. Which in few words is saying that the Supreme Lord is beyond this material energy, beyond our understanding with our material senses. We cannot perceive him, but we can perceive him only through Shabda Brahma, means the transcendental vibration. То есть Верховного Господа мы не можем воспринять нашими материальными чувствами, мы можем воспринять его только через Шабда Брахма, через трансцендентный звук. And this transcendental vibration once comes from the lotus sleep of a pure devotee of Sri Guru, who is a realized soul, and once it enters the ear of the surrendered disciple,
which has become critically purified, refined to the process of Diksha, then it manifests the reality as it is, Yathartha Gyan, in the heart directly. You will see directly what is Guru speaking about. You will see Shri Krishna himself. То есть это такое трансцендентное знание, это которое мы получаем, и утверждение вед из уст квалифицированного духовного учителя, находящего на трансцендентном уровне, который он передает своему квалифицированному ученику, очищенному дикшей. И вот когда вот этот Шабда Браман таким образом попадает в очищенное сердце ученика, оно дает непосредственное восприятие Господа. We have to understand very clearly what is the difference between Samasti Guru and Vyasti Guru. Мы должны понимать очень хорошо, в чем разница между самасти и вьясти гуру. Samasti Guru is the totality of gurus, which means Balaram Prabhu, Bhardya, Balaram Krishna Lila, when he got Самасти гуру — это тотальность, то есть всей гуру татвы, это Баларам Прабhu. Samasti Guru es la totalidad de todos los gurus que Это тотальность всего принципа гуру, то есть Баларам. And what are the qualities of Nityananda Prabhu? It is explained in Chaitanya Charitamrita. Это тот же самый Нитянанда Прабху, и его качества описаны в Чайтанье Чаритамрите. He is a avadut, means he is a transcendental personality, which his heart is completely absorbed in the spiritual world. So he is following only the rules of the spiritual world, because even when he appeared here, most of the time he not even realized that he is actually in a different place, in the material world. There are different rules and regulations to follow. То есть Нитянанда Прабху описывается как авадхута, который здесь, в материальном мире, живет по законам духовного мира. Он сердцем всегда находится в духовном мире. И то есть обыкновенные люди, они не могут и распознать в нем какую-то такую очень возвышенную личность. So because Mahaprabhu told him go everywhere and preach, so he took Karma, means he is wandering here and there doing two things. И он полностью в своем сердце предан читанию Махапрабху. Читание Махапрабху дал ему приказ: ходите проповедовать повсюду. И он делает только две вещи. Prema Pracharana and Pashandadalana means first he eradicates from the heart completely all the misconception and especially all the heretic mentality and all the that we don't believe in God, atheistic tendency of the soul. И так он, первое, то есть он устраняет все мисконцепции, то есть по поводу Бога, и атеистический такой менталитет души. So he purified completely the heart, first from all impurity, and he made all our chitta steady, nirvikar, means without isolation. И то есть устраняет весь этот атеизм нашего сердца, делает нашу читу нирвикар, то есть без такой неколеблющей, чистую, без колебаний. Especially he makes the earth of our heart become very fertile, very soft. So then the guru can come, which is in this world, the Vyasti Guru, he can plant the Bhakti-Rata Beach, the seed of pure devotion. То есть он делает почву нашего сердца очень мягкой и плодородной, чтобы гуру, который проявится в этом мире, он пришел и посадил туда семечко бхакти. Then when you hearing the chanting, this creeper is growing, and then Prema Pracharana, then you can really understand the second mission of Nityananda Prabhu, that he is preaching everywhere the glories of Krishna Prema.
И второе, то есть его функция это према прачаран, то есть он повсюду ходит и Кришна прему проповедует. So Nityananda Prabhu, he is the Samasti Guru, and from him, he is the one who is empowering all the gurus who are in this world, which are called the Vyasti Guru. И гуру, которые проявлены в этом мире, ясти гуру, и их Нитянанда Прабху всех вдохновляет. Он источник всех гуру. Is relating to Gu and Ru. Gu means Andakara, means very deep attachment for the samsarika sakti. И Repeated birth and death in this material world. гуру – это слово, оно этимологически происходит из двух слов. Гу и ру. Гу – это привязанность к самсарика сакти, к рождению и смерти. Gu quiere decir oscuridad, y esa oscuridad que es el apego al repetido ciclo de nacimientos y muertes en este mundo. So Gu means Andakara and darkness. Гу – это значит антакаран, это темнота. And this is coming in our heart, the form of material ego, which is vasanamoy, means full of material desire, which sprout always to our mind. И оно происходит из васанамая, то есть из у материального ума, который осквернен множеством материальных желаний. And Ru means nivritti, the one who can remove all this contamination from the heart. И ру значит не врите, тот, кто устраняет все это осквернение сердца. And it's very important to understand that we cannot take out ourselves this darkness. Just like if you're in a room and you want to try to take out the darkness, it's not possible. But only you can remove it if you introduce some light. То есть мы не можем устранить саму по себе темноту, мы должны ее как бы заменить светом. Así como si quieres eliminar la oscuridad de una habitación, no puedes hacerlo, solo lo puedes eliminar si introduces una luz. Yasya Sakshat Bhagavati Jnana Dipa Pradeguro. Jnana Deep, this light of pure knowledge is given, transcendental knowledge is given to the Guru, from the Guru to the disciple. And then this transcendental light can remove this internal darkness. Трансцендентный свет знания, он передается от гуру к ученику и устраняет тьму невежества в его сердце. Yasya Sakshat Bhagavati means that Shri Guru is not different from Hari, from Shri Krishna himself. И Шри Гуру не отличен от Шри Хари, от Господа лично. As we sing also in the morning for Guru Tattva, Sakshat Hari Pranasana Sakshat. That Shri Guru is not different from Hari, from Shri Krishna himself. Шри Гуру не отличен от Шри Кришны лично. So actually we have to superimpose two idea of Guru, which is actually one, but two ideas. He is Krishna himself, but also because his heart has no any separate desire from giving pleasure to Krishna. Tatsuka Sukhibhava. His happiness is only to give happiness to Shri Krishna. Therefore also Shri Krishna is completely controlled by his law. And so it means that it shows us that he is also a devotee, who is the Ashraitato, who is the recipient of this law, and he is giving to another person. So here it shows that there are two. One is Krishna, Supreme Lord, and one is Shri Guru, who is the abode of this pure Lord, and he is giving to the Supreme Lord. And also in the same time, we are the understanding that Shri Guru is the same of Shri Krishna, like a transparent mediator. То есть нужно правильно понимать, то есть вот этот принцип, что Шри Гуру, он не отличен от Кришны в том смысле, что у него нет желаний отдельных от желания удовлетворить Кришну. Татсука Сукибав. Его счастье – это счастье Кришны. В этом как бы заключается единство Гуру и Кришны. И также, то есть мы можем видеть с другой стороны, что вот первый пракаш Кришны Баларам, он проявляется через Шри Гуру. This verse says, Martya Sadi Shudam Tasya Sabam Kunjara Swashavat, which means that we should not make the offense to think that Shri Guru has a material body.
Оскорбительно считать, что Шри Гуру это материальное тело, что он просто смертное живое существо, как мы с вами. Это оскорбительно. Все наши духовные реализации могут быть утрачены, если мы, то есть, неправильно понимаем вот этот принцип. Yes, because the elephant, he is full of dust, and then he go into the river, he take a bath, he become clean, and then once he come outside, suddenly he, with his trunk, he put again all the mud and all the dust, or he's even running on the bank of the river, so become dirty again after 1 second. Как слон, который идет, покупался в чистый, и он выходит из реки и снова, то есть, осыпает себя пылью. So it's very important to understand that Guru Tattva is a necessary thing for our life. Нужно четко понимать, что Гуру Таттва это необходимое, необходимый принцип нашей жизни. Yes or not. If you want to take self-realization, pure love for God is not an option. It is a necessary thing. Even if you just desire to become free from your darkness of thinking I am this material body, that I cannot realize who I am as a soul. Even if you just decide that, is a necessary thing to have a Shri Guru. Why? То есть гуру это не просто какая-то вот опция, это необходимость. Если хотите, то есть жить трансцендентной жизнью, если вы хотите избавиться от невежества, вам просто необходимо принять гуру. Incluso si lo único que queremos es liberarnos de la oscuridad, la ignorancia y de la idea de que somos este cuerpo, sin aceptar a un guru, nunca lo vamos a conseguir. ¿Por qué? Srimad Bhagavatam said, Anadya Vidya Yuktasya Purushasat Mavedana Swattana Sambhavadanyas Tattva Gyanado Bhavet. Which means that the jiva, the living entity in this material world, he is bound by Maya, by the material energy of the Lord. From when? То есть этот стих из Шримад Бхагаватам говорит о том, что джива, душа, она покрыта невежеством со времени, которого нет начала. То есть вот это невежество, оно началось со времени, у которого нет начала, анади. То есть здесь анади значит, что у этого времени не было начала, когда джива покрылась невежеством. O sea, no es que sea un lugar tan, un momento tan lejano que lo hayamos olvidado, no es que sea un tiempo sin memoria, sino que no tiene principio. So because there is no beginning, means actually that it doesn't have any cause. So you cannot remove it by your own self, by your own effort. Jiva in this world, who is covered by this material energy, how can he take it out by himself? It doesn't have any cause. То есть, поскольку у этого невежества нет начала, поэтому у него нет материальной причины. И поэтому мы ничего не сможем сделать сами в материальном отношении, чтобы устранить это невежество. Shri Krishna Bhagavad Gita is saying, Prakritim Purusham Chaiva Vidyanadi Ubhavati. Means that the jiva, the soul in this world, and the avidya are together. They two are connected since time without beginning. То есть вот в Бхагавад-гите тоже этот стих говорит о том, что джива находится в состоянии невежества со времени, у которого нет начала. Some person can say, but actually I'm not ignorant, I have so many, I went to university, PhD, so many licenses, I'm not ignorant at all, I know how to write and speak so many languages. Ну, какой-то человек может сказать, ну я же не невежественный, я вот университет закончил. But actually this word in Sanskrit, avidya, is very deep, it doesn't mean that you don't have any material knowledge.
Но вот санскритское слово «авидья», невежество, оно значит, что это не то, что у вас какого-то материального знания не хватает. В нашей парампаре существуют ачари, которые были неграмотны, но они были полностью свободны от авидьи. Авидья — это вридья, это функция майя. Джива майя. Авидья вридья майи, функция невежества майи, два аспекта имеет. Аваратнатмика шакти и пракашанатмика шакти. Completely our understanding, our tattva gyan. Our understanding that we are a soul now it is said tattva gyan above, means it makes an absence of the tattva gyan, the understanding that I am a soul. То есть аваратматмика шакти, она покрывает наше понимание того, что я являюсь душой. Таттва гьян абхав дает. So although the soul by his own nature it knows that I am transcendental and Satchitananda, but now because of this transcendental energy of Krishna also, which is Maya, because it's his energy, then it's very powerful and it can make the Tattva Gyan above, the absence of this understanding. So the soul now think, I don't know. Хотя душа трансцендентна, но Absence of self-awareness. So the Jiva now doesn't know that he is the soul, but he thinks that he is material body. Хотя душа трансцендентна, но вот она как бы по своему выбору может погрузиться в это невежество, а отсутствие осознанности как духовного живого существа себя. Por esta función de Maya se produce un tattva gyan a base, es decir, una ausencia de conciencia de sí misma. Vikshapaatmika Shakti means that it is Viksha means that it is drawing our consciousness through the three gunas, through the external energy of the Lord. То есть викшапатмика шакти или пракашанатмика шакти — это шакти, которая отвлекает наше внимание на три гуны материальной природы, на движение этих материальных природ. Energy of the Lord. So we are distracted by so many dramas externally of Maya in this material world. И так как нас отвлекает от этого, нас отвлекает вот эта вот внешняя энергия Господа, и теперь мы погружаем свое сознание в драму этого материального мира, там полное счастья или страданий, там всяких проблем там, и так далее. Это вот викшапатмика шакти или пракашанатмика шакти. It is saying that with the body, with this material, with the physical body and the gross body, Upadi means designation, we think we identify with that now. Материальная энергия дает нам вот это вот отождествление с грубым или тонким материальным телом. И мы теперь думаем, что мы это тело. And this covering is called adhyas, which means that this is superimposed to the soul. Adhyas, and this is coming from the avidya vritti of Maya, who is doing all these activities. So the soul now is completely without any self-awareness. И вот это вот покрытие называется адьяс, то есть вот это отождествление с грубым и тонким материальным телом, это наложение ложного отождествления на чистое сознание души. То есть то, чем мы не являемся. So if the soul is covered and is in Maya since time without beginning anadi, as we told before, he cannot do by himself. Then how is the solution? He cannot be forever here, the soul. То есть и вот это вот состояние невежества, у него нет начала, и поэтому у него нет материальной причины, и мы, то есть поэтому не можем ничего сами сделать, чтобы избавиться от этого невежества. It means that must be another person who has the tattva gyan, who has realized, who knows who he is as a soul, who has this loving relationship with Krishna, he has realized Shri Krishna,
and so He can impart to us, He can give to us. То есть должна быть какая-то другая личность, которая уже реализовала свои отношения с Кришной, которая находится на духовном уровне, которая готова нам помочь избавиться от нашего вот этого невежества. And this person is Shri Guru. И такая личность это Шри Гуру. Therefore, for the living entity in this world is not an option, but is a necessary thing to surrender to Shri Guru. И для обусловленной души в этом мире это не просто какая-то опция, это необходимость предаться такому вот гуру. But someone maybe can say, but actually the Supreme Lord, I heard is in my heart already, so I can hear His voice. He can guide me from within, no need even the external guru. Но кто-то может сказать, что вот Господь, Он у меня в сердце находится, я слышу Его голос, и мне не надо гуру. Но мы можем слышать действительно голос Господа в сердце, если наше сердце полностью очищено. Means that the soul in this world, the jivas, they have, it's true that the Supreme Lord in the form of Paramatma is living very near to them, in the heart. But still, we are conditioned soul, we cannot perceive Him, we cannot speak with Him, He cannot correct us if we make mistake, He cannot advise us. То есть эта обусловленная душа, она на самом деле не может ни видеть, ни слышать вот, Господа в сердце. И Господь не может ее как-то поправить или наставить. Shri Krishna, who is living in the heart, is coming out in the form of Shri Guru, and therefore we can take shelter, we can make the service, we can receive all the mantras, He can correct us, He can guide us for all the process of bhakti until the perfection is there, of pure divine law is there. And then also when the divine law will be there, still you always will be under the guidance. Whether you are here in the material world and also in the spiritual world, always under the guidance of the Guru. То есть, для того, чтобы наставлять нас, Господь, Он проявляется в форме шикшагуру, Он приходит, проявляется вовне, и тогда вот Он может нас и наставить, и поправить, и дать нам какие-то наставления, и мы можем слышать Его. I request my very dear Sri Anari Krishna Prabhu to speak a few words on the subject of Gurudha. Om Jana Timurandasya Dhananjana Salakaya Chakshuru Militanjana Tasma Shri Gurave Namaha. Ofrezco mis respetuosas reverencias a mis maestros espirituales que con la antorcha del conocimiento van abriendo mis ojos cegados por la oscuridad de la ignorancia. I offer my obeisances to my spiritual masters who with the torch of transcendental knowledge have removed the ignorance, the darkness of ignorance from my life. Y ofrezco mis reverencias primero a mis padres, que fueron mis primeros maestros espirituales. And I offer my respects to my parents, who were my first spiritual masters. Después al Maestro Jesús, que nos iluminó con sus enseñanzas y con su ejemplo. Then to the teacher Jesus, who has illuminated us with his teachings and his example. Después a mi maestro espiritual, Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj. Then to my spiritual master, Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj, quien me condujo a mi maestro espiritual iniciador, Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj. Who led me to my initiating spiritual master, Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj. Que a su vez me dio permiso para tomar instrucción de mi maestro espiritual instructor, Srila Bhaktivedanta Maharaj. Who in turn gave me permission to receive instruction from my Shri Guru Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj.
y que por su misericordia me condujo a los pies del loto de Gurudev Srila Prem Das Goswami Maharaj. Who, by his mercy, led me to the lotus feet of my Shiksha Guru, Очень Srila новости, то есть я Prem Prabhu. пришел к лотосным A стопам todos ellos les ofrezco mi Шикшагуру, reverencia sumamente. To all of them, I offer my humble obeisances time and time many times. Es un gran honor poder complacer el deseo de Gurudev, que me ha pedido que hable unas palabras sobre el tema de Guru Tattva. It's a great honor for me to speak about Guru Tattva on the request of Srila Gurudev. Для меня это большая честь говорить о Гуру En Таттве, el proceso de в присутствии aprendizaje Гурудева. hay tres elementos fundamentales. In the process of learning, there are three fundamental things. Есть три основных принципа в процессе обучения. El maestro o los maestros que nos van a enseñar, Само по себе знание, учитель, который дает y это los знание, discípulos que quieren aprender. and the disciples who want to learn. и ученик, который получает это знание. El conocimiento es algo muy extenso. Tenemos conocimiento material y conocimiento espiritual. Knowledge is something very wide. We have transcendental knowledge and also material knowledge. Ну, знание очень широко. Есть трансцендентное знание, есть материальное знание. Hasta límites prácticamente inalcanzables. Today we have seen how material knowledge has expanded to limits that are almost unreachable. То есть и материальное знание, оно очень ограничено и Es el conocimiento de aquello несовершенно. que intuimos, pero normalmente no vemos. But we're actually interested in spiritual knowledge, transcendental knowledge, which is the knowledge of those things that we can perceive intuitively, but most of us, we don't see those things. То есть и трансцендентное или духовное знание, это то знание, вообще, которое мы не можем воспринять через свои чувства. That spiritual knowledge has to be given to us by someone who has access to that spiritual platform that we don't see. То есть и нам дает это духовное знание тот, у кого есть глаза, чтобы увидеть духовную платформу. En castellano no tenemos realmente una palabra que corresponda con la palabra guru. In Spanish, we don't really have a word that translates properly Shri Guru. De hecho, У нас на испанском нет слова, которое может подходить под Actually, Шри we Гуру. use the word master, which comes from the Latin magister. que significa magis, significa más, y ter Есть es мастер, una то есть partícula такое слово. comparativa, quiere decir más que. Magis means more, and ter is a comparative particle, so magister means more than. Entonces, То есть магистр, это значит тот, кто больше, чем. más de un tema particular. So a master is someone who knows more about a given subject. То есть мастер это тот, кто знает больше о чем-то. So a spiritual master is that person who has the most knowledge on a given on spiritual subjects. То есть духовный учитель это тот, кто имеет больше знаний о духовных каких-то духовных знаний больше. And then in Sanskrit we have the word guru, as Mara has explained. Guru is he who removes ignorance. Мадхава объяснил, что гуру это кто устраняет невежество. Significa pesado en conocimiento. El guru es alguien que es pesado en conocimiento. It also has another meaning, as has been explained by our acharyas, and that is that guru is heavy with knowledge. И гуру это тот, кто тяжел от знаний. Si guru es una palabra específicamente aplicada a los que enseñan conocimiento espiritual, o también se puede aplicar por extensión a alguien que es muy experto en conocimiento material. At this point, he would like to ask Gurudev if guru is a word that can specifically be applied only to spiritual teachers, or if it is also used for teachers that are dedicated to transmitting material knowledge. То есть гуру это относится только к духовному учителю, а не к какому-то материальному. Sadhara Nruti Sadhara in Nruti the ordinary colloquial use of the term guru, it can just mean teaching. So in Shastra, it is described Sri Guru. Sri Guru. The Guru
who is endowed with Sri, the highest wealth. That highest wealth is Krishna. So Sri Guru Charana Prabhu. Vande Guru Sri Charana. То есть садхара народе в таком научном определении слова, то есть гуру, в принципе, может знать, обозначать просто учитель, но в трансцендентных писаниях всегда говорится Шри Гуру. Шри Гуру тот, кто наделен Шри, то есть духовной энергией. Поэтому всегда, то есть, обращаются к pues podemos hablar de los diferentes tipos de gurús. Srila Prabhupada en el Upasamrita, en el quinto verso, en la explicación, una de este tema. The discussion of the different types of masters there are, spiritual masters or gurus, and this is described in Srila Swamipad's Upasamrita. То есть в Упадешамрите описаны разные типы гуру. Srila Prabhupada explica, habla de los, bueno, el quinto verso del Upasamrita habla de los tres tipos de devotos en general, ¿no? Kanishta, Madhyama y Uttama. Y Srila Prabhupada en la explicación lo aplica a los diferentes tipos de gurus. So in the fifth verse, the subject of the different levels of devotees is discussed. В пятом стихе описываются разные уровни преданных и разные уровни гуру. En realidad, guru se refiere, Sri Guru se refiere al Uttama Guru, Tattva Vid Guru, alguien que ha visto la verdad, Tattva Darshi Guru. Pero Srila Prabhupada veía el futuro y veía que no solo algunos discípulos suyos, sino muchas otras personas empiezan a hacer de gurus o de maestros sin tener esa cualificación de Sri Guru. Y a eso se refiere como Kanishta Guru. Un guru que tiene cierto conocimiento, tiene cierta fe en el Señor Supremo y puede dar cierto conocimiento a otras personas. So actually, Sri Guru refers to Uttam Guru or a completely self-realized Guru who has transcendental knowledge. But Srila Prabhupada, he saw the future and he saw that maybe there would come a time when people who didn't have this knowledge would become Gurus. And this... Короче, Шри Гуру относится к гуру, который обладает трансцендентным знанием. So, yes, Kanishta y Karis could become Gurus. Entonces, después habla de Madhyama Guru. Madhyama Guru es una persona que tiene muy establecida la fe en el Señor Supremo. Puede que no tenga un conocimiento muy elevado como para contrarrestar argumentos poderosos de los ateos cultos, pero tiene una fe muy establecida y va a ser muy difícil que se encuentre esa fe. Then he discusses the Madhyam Guru, who is someone who has deep faith in the who has deep faith in the Lord. So this faith cannot be shaken. Maybe he doesn't have he's not expert in the Vedas to the point of defeating any arguments, but it's very difficult that he will be removed from his faith. То есть и Мадьям Вайшнав, он, объясняется, что он имеет твердую веру в Господа, но его знание шастры не полное, он не может разрешить все противоречия. Cuando los navayovendas visitaron al rey Nimi, el rey Nimi les recibió como merecen los grandes sabios y después le preguntaron que hablara sobre el mundo material, las dificultades, los obstáculos que tenemos en este mundo material y que describiera el mundo material en sí, Mayatava, y después cuando Prabhupada explicó que este mundo material está lleno de sufrimiento, la gente simplemente se casan los hombres con las mujeres, tienen hijos, buscan felicidad,
tratan de eludir el sufrimiento. So this, the qualities of Sri Guru have been explained by Pramula when Nanyudan. Квалификация Шри Гуру. Это, ну, короче, Уттамадхикари это Шри Гуру. Maharaj, because he describes how Describe cómo en este mundo los hombres y las mujeres se casan para apoyarse el uno al otro y para disfrutar del mundo. so he describes how men and women in this world, they get married to give support to one another. Y buscar placer Женщины и material мужчины в этом мире женятся, чтобы поддерживать друг друга. These are the two activities that all the living entities of this world do. Look for pleasure and avoid pain. И все живые существа в этом мире желают, то есть, избавиться от страданий и исключить счастье. Then he explains how Сейчас мы это на... we all dedicate a lot of time and effort to acquiring wealth, and then how to preserve that wealth, we also need to work very hard. Incluso muchas personas hacen grandes austeridades para disfrutar На YouTube сейчас перейду, пока это что-то... donde dice que también existe la envidia de unos hacia otros y se hace una vida imposible. And then he describes how some people even do very hard tapasya. It is said that there is also envy to the Al rey Nini le cita este verso que describe las cualidades del Guru. Tasmat Gurun Prapayeta Jidyasu Sreya Utamam Pare Sate Chanisnatam Brahmani Upasamasa. Dice Tasmat, refiriéndose al anterior, por lo tanto, So Bhakti Maharaj, he starts describing Sri Guru. So first he said Tasmat, referring to that which he was describing before. Tasmat Gurun Prapayeta significa debes de buscar un maestro espiritual. Therefore, you have to look for a spiritual master. Que te dé Jidyasu Sreya Utamam. Utamam, la Sreya, el refugio más elevado. Who can give you the most elevated shelter. Esa es la característica del maestro espiritual, es el refugio más elevado en este mundo material porque nos puede sacar de este mundo material. This is the characteristic of the spiritual master. He is the highest shelter in this spiritual world because he can actually take us out of the spiritual world. Y entonces en la segunda línea describe las tres cualidades fundamentales. El maestro espiritual, el Guru, tiene muchas cualidades, pero aquí describe las tres cualidades fundamentales del Sri Guru. So, a spiritual master has many different qualities, but the following line describes the three main ones. Dice, Pare Sate Chanisnatam Brahmani Upasamasaya. Brahmani califica tanto a Pare como a Sate. Entonces, significa Sate Brahmani, Sattva Brahma. Quiere decir que el maestro espiritual es muy experto en Sattva Brahma, es decir, en el conocimiento espiritual, el conocimiento trascendental. So, the spiritual master is very expert in Sattva Brahma, that is spiritual sound. Y con esa cualidad de conocer muy a fondo Sattva Brahma, el conocimiento trascendental puede contestar todas las preguntas. And therefore, since he's so expert in transcendental knowledge, he Поэтому он эксперт в трансцендентном знании. Да что ж такое? can answer any question. Todas las preguntas elevadas, Any elevated question. esenciales. Любой самый Essential возвышенный question. вопрос. Una vez yo estaba dando una conferencia en Los Ángeles, y cuando acabó la charla pidió preguntas, y entonces un periodista muy orgulloso levantó la mano y dijo: usted, que parece que lo sabe todo, ¿cuántas ventanas tiene el Empire State? Once Srila Prabhupada was giving a conference in California, and when he finished, a very proud journalist raised his hand and asked, "Oh, you seem to know everything, so you should tell us how many windows does the Empire State Building have?" Y Srila Prabhupada le contestó:
¿cuántas gotas de agua tiene un espejismo? And Srila Prabhupada replied, Однажды how Прабхупада, many drops of water are in a mirage? Una pregunta сколько там dejó el ridículo delante de todos, ¿no? ¿Qué sentido капель в tiene para tu дожде? vida esencial para contestar las preguntas esenciales de tu vida? ¿Qué sentido preguntar? ¿Qué sentido tiene saber cuántas ventanas tiene el este? So the journalist was very embarrassed because to this question, Srila Prabhupada had shown that it was actually meaningless. This question was actually meaningless. Entonces, el maestro espiritual es experto en Sabda Brahma, en el conocimiento trascendental que es relativo a contestar las preguntas esenciales de la vida. So Sri Guru is expert in Shabda Brahma, the transcendental knowledge, which is relative to the essential questions of life. Por eso también en el Bhagavad Gita, cuando habla este verso famoso, Tadvidi Pranipatena, Pariprasnena Sevaya, Upalexantiste Genam Gyananas Tadvid Tadarasinaha. Pariprasnena significa preguntas inteligentes. That's why in the Bhagavad Gita, this verse speaks about intelligent questions. Preguntas inteligentes son las preguntas relacionadas con, como dijo Chaitanya Mahaprabhu Rupa Goswami, Goswami, ¿quién soy yo? ¿Por qué sufro? ¿Y cómo puedo dejar de sufrir? The intelligent questions are the ones that Srila Sanatana Goswami asked Mahaprabhu. Разумный вопрос. Why am I suffering? And Это те вопросы, которые Санатан Госвами задал читанию Махапрабху, кто я, почему страдаю, куда я иду. Esa es una de las cualidades fundamentales. El maestro espiritual es muy experto, tiene mucho conocimiento. so this is one of the fundamental characteristics. The spiritual master is very expert. He has a lot of knowledge. Pero no solamente en sánscrito hay dos palabras que son Jnana y Vidyana. Sri Guru no es solamente experto en Jnana, es decir, no solo es erudito. In Sanskrit, there are two words, Gyan and Vigyan. And the spiritual master is not only an expert in Gyan, that means he's not only very learned. En castellano Духовный podríamos учитель decir не que просто Vidyana ученый, significa он также conocimiento обладает realizado. Pues es вигьяной. sabiduría, es un conocimiento realizado. In Spanish, we could say that Vigyan, it means realized knowledge or wisdom. Si la Naremara decía muchas veces, y repite, que el conocimiento teórico no es conocimiento. Srila Param Gurudev and also Gurudev say very frequently that theoretical knowledge is no knowledge at all. Теоретическое знание это вообще не Una de las знание. cualidades. Después, otra cualidad muy importante es un paso más allá. Quiere decir que Sri Guru, el maestro espiritual, está completamente libre de deseos materiales. So that's one of the characteristics. Another one is that he is completely free from all material attachments. No tiene deseos de Вторая riqueza, de характеристика духовного seguidores, учителя, он полностью fama, свободен от He doesn't desire wealth, followers, материальных fame. привязанностей, от богатства, от последователей. То есть y la tercera y más importante es para Brahmani. Para el Brahmani и третье это то quiere есть decir, se refiere al para Тара Brahmани. Брамана Джигнясу. Nishkam. Nishkam quiere decir У que es него muy есть familiar, опыт que es íntimo, восприятия Парабрахмана. asociado del para Brahman Sri Krishna. The third one means, it's the most important, and it means that he's a very intimate associate of Parabrahman Shri Krishna. Близкий спутник Entonces, esas son Парабрахмана. las tres cualidades de un Uttama Adhikari o Sri Guru. So these are the three qualities of an Uttamadhikari or Shri Guru. Вот это Después вот tenemos las canciones que cantamos por la mañana, Samsara Самсара. o Sri Guru Charana, son canciones, si aprendéis el significado, están llenas de conocimiento y describen las cualidades de Sri Guru, forman parte de Guru Tattva. Then we have beautiful songs that we sing in the morning, Sansara Ravanala and Shri Guru Charana Padma. They are actually full of Guru Tattva. Y en Sri Guru Charana describe Шри Чарана Падма описывает принципы lo más valioso que nos puede dar Sri Guru, el maestro espiritual. Shri Guru Charana Padma describes the most valuable things that Shri Guru can give us. Toda la Она finalidad описывает de очень Prema Bhakti Viaha. важные такие ценные вещи, Or которые дает the Шри final goal, which is Prema Bhakti. Гуру. В конце концов дает Gobierno нам muchas veces Према dice que ni siquiera la meta de nuestras vidas no es alcanzar a Radha y Krishna, es alcanzar Prema.
So this is the goal. Gurudev often says that the goal of life is not to attain Radha Krishna, but to attain prema. Y esa cualidad Цель prema жизни la это describió достичь Chaitanya Кришна Mahaprabhu према. en el último verso del Shikshastakam. And this quality prema was described by Chaitanya Mahaprabhu in the last verse of Shikshastakam. Esa es la cualidad. Шикшаштаке Y esa Чайтанья Махапрабху va описывает прему. Adarshanam Mahatan Kautuva Yatatata Vavyatulam Pato Prananatastu Saivana Parahat. El prema, la cualidad del prema es que es eterno y completamente desinteresado. The quality of prema is that it's eternal and completely devoid of self-interest. Y en ese verso, el último verso, resume todos los otros versos del Собственного Shikshastakam. интереса к And this final verse is a summary of all the other verses of Y el Shikshastakam. Shikshastakam son estos únicos versos que dejó Mahaprabhu, resumen весь смысл. el Srimad Bhagavatam. And the Shikshastakam, which are the only 8 verses that Mahaprabhu left, Y el are a summary of Srimad Bhagavatam. Srimad Bhagavatam es el Шикшаштака, она суммирует весь Шримад Бхагаватам. And the Srimad Bhagavatam is a summary or the natural comment or commentary on the Vedanta Sutra. Y Vedanta Sutra se resume en todos los Vedas. And the Vedanta Sutra is a summary of all the Vedas. Por eso este último verso de Mahaprabhu, el Srimad Bhagavatam, всех ведов. describe la cualidad del devoto que tiene prema, es el resumen de todos los Vedas. That's why this final verse of Shikshastakam, which describes the devotee that has reached prema, is the essence of all the Vedas. Поэтому Шикшаштака это сущность. Those who want to enter into spiritual life Тот, кто should хочет first войти в become духовную жизнь, acquainted with Bhagavad Gita. Aquellos que quieren entrar en la vida espiritual, primero deben familiarizarse con el Bhagavad Gita. Where Sri Krishna has said, Tad vidhi pranipatena pariprashnena sevaya upadikshantite jnanam jnanimas tattvadarshana. That tad Кришна vidhi, говорит. to know that means that knowledge, that is the knowledge of yajna, sacrifice. Aquí en este verso Shikshastakam dice que para tener este conocimiento es decir, знание о el том, conocimiento de знание los diarios, de о los sacrificios de fuego. жертвоприношении. The process of spiritual life is a yajna, sacrifice. El Процесс proceso de la vida духовной жизни espiritual es это el yajna, жертвоприношение, это ягья. So to know about the various types of sacrifice, Tadviti, Pranipatena, one should surrender oneself at the lotus feet of Sri Guru, the spiritual master. Entonces, para Чтобы tener conocimiento знать sobre разные виды жертвоприношений, нужно предаться духовному el учителю. discípulo debe tener un maestro espiritual. Nipat means to fall down like a stick. Esta palabra quiere decir caerse como un Падать palo. как палка. So that means to offer obeisances, which is the expression of the mood of surrender. Esto quiere decir ofrecer reverencias que son la выражать expresión почтение, del которое sentimiento de проявление bendición. To accept shelter and guidance. Aceptar Это refugio значит принять y guía. прибежище. Pariprashnena means one should ask relevant questions. Pariprashnena Значит задавать уместные debe hacer вопросы. preguntas relevantes. And Sevaya means one should render service to Sri Guru. Y Sevaya Sevaya значит, quiere decir человек должен que uno debe служить Шри Гуру. servir a Sri Guru. Sri Guru is the servant of Sri Krishna. So by serving the servant of Krishna, then one also becomes a servant of Krishna. Шри Гуру Шри Гуру это слуга Кришны, а когда мы служим слуги Кришны, мы тоже становимся uno también se слугой Кришны. convierte en sirviente de Krishna. Service is essential. Without serving, we cannot receive spiritual knowledge, because the spiritual knowledge that we are receiving is that we are the servant of Krishna. El servicio es esencial. Служение, оно очень важно, потому что без этого служения, как мы станем слугами Кришны? So we cannot receive that knowledge of our constitutional position while being situated
in an antagonistic position. Мы не сможем получить вот это знание о нашем изначальном положении, если мы пытаемся его учить в таком антагонистическом сознании. So service is essential. Поэтому служение, оно важно. Those who can see the truth, that means those who have seen Krishna, they can give that vision to you. То есть Таттвадарши — это тот, кто видел Кришну. Тот, кто видел Кришну, он может дать это видение другим. Now, in Bhagavad Gita, В Бхагавад-гите two paths have been recommended. Два Бхагавад-гите есть две рекомендации. One path is the path of nишкам karma yoga. Один путь — это нишкам карма йога. Plus Dhyan yoga. И плюс дьяна. What does that mean? Это значит, Karma in this context means to perform one's duties in life. карма в этом контексте значит совершать свои обязанности в жизни. According to the system of Varnashram Dharma. В соответствии с системой Варнашрама. It is considered that the whole universe is the form, the Virat Rup, it is the universal form of the Lord. И вся Вселенная — это одна из форм Господа, Вират Рупа. Мы пытаемся какую-то часть этой формы украсть и говорим, это мое. А вора необходимо наказывать. So the Brahmanas, that means the priests and the intellectuals, they are considered to be coming from the head of the universal form. То есть и браманы, которые являются учителями общества, считается, что они зашли из головы этой вселенской формы. The Kshatriyas, the warriors, the royal administrative class, they are the arms protecting society. Шатри, воины, администрация — это руки, они защищают все общество. The Vaishyas, they are the merchants and the farmers. They are the stomach, feeding the whole social body. А вайши, они кормят все социальное тело. And the sutras, they are the laborers. They are like the legs. By their service, they are carrying the rest of the body along. А шудры — это как слуги, они носят все это остальное тело на себе. Они служат всем. So in this way, when the soul takes birth in this world, it takes a body, but this is not your body, it's part of the universal body, and therefore it has to act according to its position in the total, in the totality. То есть, когда мы принимаем рождение в этом мире, это значит, что мы получаем тело, которое является частью вот этой вселенской формы, с частью этого всего целого, оно нам не принадлежит. So when a person acts in accordance with their position in the universe and they perform their duties, then that is called karma. И когда, то есть, человек, он выполняет обязанности в соответствии с тем делом, которое он получил, это называется карма. Когда мы совершаем таким образом карму, свои обязанности, тогда к нам приходит результат. Приходит богатство, приходит успех, приходит знаменитость. In order to get those material things. И мы выполняем какие-то обязанности, чтобы получить эти материальные вещи. That is called sakam karma. И такая... With sakam, that means with desires. То есть сакам, это называется сакам карма йога, то есть это исполнение своих обязанностей с какими-то желаниями. So Krishna does not recommend this in Gita. И Кришна, он не рекомендует это в Бхагавад-гите. He recommends nishkam karma yoga. Он рекомендует нам нишкам карма йога. Without hankering for, without expectation, without desiring to enjoy the results.
То есть исполнять обязанности без желания наслаждаться результатом. desear sin anhelar el resultado. So, when a person performs their duties in this world without desiring to enjoy the results, but Когда rather they're acting just as a yaga, a sacrifice for the pleasure of God, then they gradually become purified. Когда человек совершает свои обязанности без привязанности к этим материальным результатам, это называется яги, жертвоприношением, и тогда он может The прогрессировать. identification with the physical body gradually disappears. И постепенно отождествление с материальным телом уходит. Because the availability, ignorance, it comes from the mode of passion, rajagu. Потому что виде вот эта функция невежества, она исходит из уровня страсти. But when a person performs their duties without desiring the results, then this is a sattvic mentality. So lower gunas, tamas and rajas go away, and sattva guna, the mode of goodness, comes. То есть, но когда человек совершает свои обязанности без привязанности к результатам, это качество саттва-гуны. И постепенно раджас уходит и замещается саттвой. А из саттва-гуны, которая очень чистая, приходит гьяна, знание. So here the word gyan, knowledge, doesn't mean memorizing many facts. И здесь это слово гьян, знание, не значит, что много фактов знаете. Here knowledge means atma deha vivek. И здесь знание обозначает атма, гьяна, вивек, то есть это тонкое такое различие. The soul, and deha means the body. So atma deha vivek Атма деха вивек. is gyan, knowledge. Knowledge means the power of discrimination between the self and the body. То есть это могущество отличать себя от тела. Атма, деха, Conocimiento quiere decir discernir entre el alma y el cuerpo. It's very easy to say, I am not this body. Очень легко сказать, я не это No тело. soy este cuerpo. So if you are not this body, then why do you become lusty? Но если вы не это тело, почему вас вожделение Why do охвачивает? you become angry? Почему вы Why do you гневаетесь? experience fear? Почему боитесь? Why do we have material desires? Почему у нас материальные So желания? only saying, I am not this body, is not prana. Все вот эти вещи, они исходят из «я есть тело», но это не мы. Gyan, the atma deha vivek, a discrimination between the body and the self, is the direct experience. It's like waking up. Ya, el Я alma deja это вот отличие своего себя от своего тела. Это как опыт такой. Dream is real. When they start to wake up, this is not real. I am not in this dream situation at all. So actual jnana is like that. It is becoming awake, alert, out of the dream of the Maya. И вот это настоящая гьяна, это как будто бы вы проснулись от сна Майи. Человек утром просыпается и понимает, что это все мне приснилось. Y Так как el я, gyan es así, то же самое es una получается. experiencia de volvernos alerta y despertar a la realidad. So, by performing one's duties, responsibilities in life without attachment, gradually, this discrimination between the self and the body arises naturally. То есть, когда мы совершаем свои обязанности без привязанности к результату, поднимается саттва-гуна, и вот это понимание гьяна пробуждается. So society has to be organized in such a way to give everyone a chance to wake up. То есть общество должно быть организовано таким образом, чтобы дать каждому вот этот шанс для пробуждения. Поэтому оно и общество. That is really the compassionate society. Такое общество на самом деле сострадательное общество. That is really the society wherein there is equality. И это на самом деле является обществом, в котором есть вот эта равность. You cannot have material equality. То есть материального равенства вообще не бывает.
Because everyone has different skills, different defects and everything, so there will always be inequality materially. But the Vedic society gives every single person an equal chance to attain knowledge of the self. То есть ведическое общество, оно дает каждому обществу, члену этого общества, одинаковые шансы получить духовные знания. То есть потому что в материальном отношении все равно все не могут быть равными. У разного качества, у нас у каждого разные таланты, разные дефекты. The self by doing his duties, and the road sweeper can also realize himself by doing his duties. То есть каждый, то есть и царь, который исполняет свои обязанности, имеет шанс познать истину, и тот, кто подметает улицы, тоже исполняет свои обязанности, имеет этот шанс. If those duties are performed dispassionately, that means without attachment for enjoying the result. То есть нужно исполнять свои обязанности без радости, без страсти, то есть без привязанности к результату. So that is called nишkam karma yoga, the yoga of action which is done without attachment. То есть это называется нишкам карма йога, это йога, которая совершается без привязанности. So Sri Krishna recommends this along with Dhyana yoga. И вот это Кришна рекомендует вместе с Дhyana йогой. Dhyan means that one should sit for some time every day and controlling the mind, meditate on God by uttering His name. Дhyana-йога это значит, каждый должен сидеть каждый день и, контролируя свой ум, медитировать на святые имена Господа. Specifically, in the chapter on Dhyana Yoga, Sri Krishna said one should say the name Om. Вот особенность в главе Дhyana-йога Кришна говорит, что нужно медитировать на звук Ом. Why? Because the understanding of the self depends on the stability of the consciousness. Потому что понимание себя зависит от стабильности сознания. So one who is doing nishkam karma yoga is interacting with the world. Тот, кто совершает нишкам карма йогу, он взаимодействует с этим And миром. he's trying to be detached. Он пытается быть непривязанным. But inevitably, when we interact with the world, it's somewhat difficult. Но вот когда мы взаимодействуем с этим миром, то есть это трудность. So to support that, holding that inner sanctity throughout the day, Sri Krishna is saying every day you should spend some time completely trying to attain the state of the mental equilibrium. Samatvam yoga uchyate. Yoga is called equilibrium of mind. So practice that every day. Поэтому, чтобы когда противостоять влиянию нашего внешнего мира, Кришна рекомендует в Бхагавад-гите уделять каждый день время для того, чтобы контролировать, учиться контролировать свое сознание, сосредотачиваться на Now, Sri Krishna in Bhagavad Gita, he speaks about Jnana Yoga. В Бхагавад-гите Кришна говорит о Дьяне, the path of knowledge. пути знания. And this entails renouncing the world. И это включает в себя отречение от мира. Leave all your duties. Оставить все свои обязанности. Leave your family. Оставить семью. Oh, go to the forests or the mountains. Отправиться в лес, And be в горы. alone. There. And cultivate the various angas of Jnana, the different practices of the path of Jnana Yoga. И культивировать разные уровни Дьяны. Now, in Bhagavad Gita, Sri Krishna does not recommend this. А в Бхагавад-гите Кришна этого не рекомендует. Because he said that the person who is in the contaminated state, if they try to purify themselves by leaving all worldly activities, actually, and trying to meditate, they will not be able to do it. Кришна говорит, что личность, которая осквернена, если она попробует, то есть отбросит все свои мирские обязанности и жить уединенной жизнью, она не сможет контролировать свой ум. Because instead of meditating, while they're in the contaminated state, their mind will still be thinking about material enjoyment.
Потому что когда наше сознание осквернено, вместо того, чтобы думать о чем-то духовном, мы будем думать только о чувственном наслаждении. So they will not progress, but rather now they become hypocrites. Because outwardly they have left everything, but inside they still want those things. И он будет так притворщиком поэтому, потому что он внешне как бы отрекся, а внутренне он привязан ко всему этому. So that is a very dangerous situation. Это очень-очень опасное положение. So Krishna doesn't recommend that. И Кришна этого нам не рекомендует. One may say, but I need to attain jnana. Ну, кто-то может сказать, мне же нужно достичь гьяны. So see, Krishna said, one who understands that the result of practicing nishkam karma yoga and the result of the path of jnana is the same. He is truly wise. In other words, the result of performing your duties without attachment and the result of giving them up is the same. То есть результат отречения от своих обязанностей и результат следования своим обязанностям, он один и тот же. То есть Кришна Бхагавад-гите об этом говорит, что мудрый так. Aquel que entiende que el resultado de estos dos caminos es el mismo, entonces esa persona es realmente sabia. But if you give up your duties while the heart is still contaminated, then the path of jnana is not powerful enough to purify you. So you should stay on that path of nishkam karma yoga and every day practice jnana meditation. And in this very safe way, you will attain the same results as those who were more purified and ready to follow the path of jnana. Entonces, si tú todavía no estás listo para, si tú todavía tienes apegos materiales y deseos, en lugar de renunciar a todo, es mejor que te quedes cumpliendo con tus obligaciones y medites todos los días. Practiques Каждый день уделять место своей медитации. We're discussing how in Bhagavad Gita, Sri Krishna recommends two things. This is the first recommendation. То есть мы говорили о том, что Кришна две вещи в Бхагавад-гите, это первая рекомендация. Now we come to the second recommendation. Ahora la segunda recomendación. Sarvadharman parityagya mamekam sharanam braja aham tvam sarva papebhyo moksheshami ma sutaha. Krishna said, you give up all dharma and just surrender to me. Bhaktya mam abhijanati yavanyastasmi tattvatah. I can only be known through bhakti. So, in Bhagavad Gita, artificial false renunciation of the world has been condemned. Entonces, en el Bhagavad Gita, la renunciación al mundo falsa ha sido condenada. But two paths have been recommended. One, nishkam karma yoga with dhyana, performing one's duties without attachment, with the support of daily meditation, and on the other side, the path of bhakti, pure devotion. Entonces se han recomendado dos caminos. Por un lado, cumplir con tus obligaciones materiales y practicando meditación todos los días, buscar karma yoga con dhyana, y por otro lado, el camino del bhakti. So, why does Sri Krishna in Bhagavad Gita give these two recommendations? Entonces, ¿por qué Sri Krishna en el Bhagavad Gita da estas dos recomendaciones? The reason is because Srimad Bhagavad Gita is for everyone. La razón es que Srimad Bhagavad Gita es para todos. And all the human beings, they can be divided into two categories. Y todos los seres humanos pueden ser divididos en dos categorías. Those who have sadhu sangha and those who don't have sadhu sangha. Те, у кого есть саду санга, те, у кого нет саду санга. Those who have attained the association of a saint, of a guru, of a pure devotee, and those who have not yet in that association. Aquellos que han alcanzado la asociación de un guru, de un santo, de un devoto puro, y aquellos que todavía no han alcanzado esa asociación. So the instruction to perform nishkam karma yoga supported by dhyana, that is given for those who have not yet met with pure devotees. Entonces la instrucción de practicar nishkam karma yoga es dada para aquellos que todavía no han conocido a un devoto puro. Because that's the best thing
That's the optimum strategy for a human being who is not yet met with pure devotees. Porque esa es la estrategia óptima para un ser humano que todavía no ha conocido a un devoto. Those who have not yet met with pure devotees, they cannot follow the other option, the path of bhakti. Because bhakti is not something that we can do. It is something that we enter into by kripa, by the mercy of Krishna's pure devotees. Aquellos que todavía no han conocido a un santo no pueden practicar bhakti, porque el bhakti no es algo que nosotros hacemos, sino es un mundo que podemos entrar por kripa, por la misericordia de ese puro. Once a person has the association of a pure devotee, then their best option is to take shelter and surrender there and engage in pure bhakti under their guidance. Entonces, cuando una persona conoce un devoto puro, la mejor opción es tomar refugio, entregarse y practicar bhakti puro bajo su orientación. Why? Because the other path will only lead to jnana, that is knowledge in the form of atma deha vivek, a discrimination between the soul and the body. Porque el otro camino solo va a conducir a tener conocimiento gyan en la forma de atma deha vivek, discernimiento entre cuerpo y alma. That type of knowledge is sattvic. Ese tipo de conocimiento es sáttvico. So that first recommendation by that we can only be elevated through the gunas up to sattva guna. И благодаря вот этим наставлениям мы можем подняться siguiendo esta recomendación, solamente vamos a poder ser elevados desde las gunas modos de la naturaleza material inferiores al superior. But bhakti is nirguna. Pero el bhakti es nirguna, está más allá de las gunas. Untouched by the three modes of material nature. No está tocado por los tres modos de la naturaleza material. So only bhakti can give nirguna jnana. That is actual transcendental knowledge. Entonces solo el bhakti puede dar nirguna jnana, es decir, conocimiento que es realmente trascendente. Now, is that clear to everyone? Claro para todos, debe ser muy claro, No confusion at all. sin ninguna confusión en absoluto. Больше, то есть заблуждений. In Bhagavad Gita, a very fine analysis of karma has been presented. En el Bhagavad Gita se ha presentado un análisis muy refinado del karma. And the nature of our bondage, the soul's bondage to this material world. Y la naturaleza de la atadura del alma a este mundo material. Путь этой материальной природы. One of the reasons, see, Krishna said that the person whose heart is contaminated should not give up the activities. It's because it's impossible. Причина, по которой Кришна говорит, что на пути самосознания не стоит оставлять свои обязанности, потому что на самом деле это невозможно оставить всю деятельность. So, in the third chapter of Bhagavad Gita, Sri Krishna said, Nahi kaschit janamapi jatu tistati kama krit kari sei havasha karma sarva prakriti jaya gunai. That a person cannot give up acting even for 1 second. Que una persona no puede dejar de actuar ni siquiera por un segundo. One is at every moment forced to act. A cada momento se ve obligado a actuar. Walking is an act. Sleeping is an act. Eating is an act. Without acting, we cannot stay alive. Caminar es una acción, comer es una acción, dormir es una acción. Sin actuar no podemos mantenernos con vida. And what is more, karyate yavasha karma. Yavasha means helplessly. Everyone is forced to act according to sarva prakriti jaya gunai, according to the gunas, the qualities of nature that they have acquired. Каждый Yavasha quiere decir que somos indefensos, que no tenemos nada que hacer ante esto. Todos estamos obligados a actuar según los modos de la naturaleza material. If you are rajasic, very passionate,
Если вы очень раджастичный, такой страстный, And then you try to take up the occupation of a brahmana who is sattvic. и попытаетесь заняться чем-то сатвическим, там, йогой, там, брахмачеством, что произойдет? It will be extreme struggle, and your body, mind, and senses will be forcing you to act in a rajasic way, and you cannot maintain those duties. Вы не сможете следовать этим обязанностям. Ваше тело будут заставлять вас делать что-то такое раджастичное. Y no vas a poder realmente cumplir esas obligaciones que no te corresponden. And so you are suppressing your senses. Entonces estás И вы будете сдерживать But the свои чувства. result of that is like compressing a spring. И результат этого все равно, как сжимать пружину. Encoger un resorte. If you try to squash a spring, then like a jack-in-the-box ball. Пытаетесь сжать пружину, то она Si tratas de выскочит. comprimir un resorte, como va a salir saltando como esos muñecos de la caja cuando se abre la tapa, boing. So, in our path of bhakti yoga, we don't suppress the senses, but we engage them. We allow the senses to act, but in the very beneficial activities. Entonces, То есть на нашем пути бхакти мы не зажимаем наши чувства, а мы их задействуем, в лучшей деятельности. Les permitimos actuar, pero llevando a cabo actividades muy beneficiosas. Okay? If you are passionate, then dance in the kirtan. Если вы страстны, танцуйте тогда на киртане. You don't have to fast. You can take very delicious Mahaprasada with a great honor. No tienes que ayunar, Если вы не можете поститься, ну почитайте просад с великим почтением. And there are so many services you can engage your body in. So your senses are acting, but in an uplifting engagement. Y hay muchos Существует очень много видов служения, где вы можете задействовать свое тело, и такая деятельность, она возвышает van нас. a ser elevados por estas actividades. Now, the question comes, Сейчас приходит вопрос. if we all are forced to act by the gunas, by the modes of nature within us, and we cannot avoid acting even for a moment, then how can the soul ever get out of this material world, because he's always making new karma? И вопрос может возникнуть, каким образом мы можем вырваться из этого круговорота, если, то есть нас все время побуждают действовать гуны материальной природы, и каждую секунду мы создаем все новую и новую карму. So the answer is that only acting, performing actions in this world does not create karma. Сама по себе, то есть деятельность в этом мире не создает карму. Haciendo acciones en este mundo creamos karma. This is a mistake Это ошибка. generally people make, that every action will have a reaction. Это вот такая ошибка считать, что каждое действие приносит Es реакцию. pensar que toda acción traerá una reacción And that is karma. y que eso es el karma. Вы But считаете, actually this is not true. что это Pero не eso no es cierto. истина. That is only a vikalpa, an imagination of an ignorant person. Eso es Это просто викалпа или вот такое представление невежественного человека. Two persons can be doing the same activity, but one is making karma and the other one isn't. Dos personas Два pueden личности estar может llevando a совершать cabo la одну и ту misma же acción деятельность, но y один uno совершает está карму, а haciendo другой karma нет. y la otra no. How is that? Как это возможно? They're both doing the same activity. Si los Они dos оба están haciendo la misma делают то же actividad. самое. So see Krishna in Bhagavad Gita, he says yoga karma kaushalam. That the nishkam karma yoga is the karma kaushalam. That means kaushal means art, the art of work. Krishna teaches us in Bhagavad Gita how to work in such a way that this work produces no karma, even though it looks like the same as someone else doing the same work, but they are producing karma. То есть в Бхагавад-гите Кришна говорит карма кошала, это искусство деятельности, то есть искусство действовать так, чтобы наша деятельность, хотя она выглядит как деятельность, но она не сотворяет карму. Sin generar karma. This is very valuable wisdom. Esta es una sabiduría muy valiosa.
You look outside and everyone is going here and there. They're doing so many things, and everything that they're doing is binding them in the endless chain of birth and death. But those same people could be doing the same things and not making any karma. Мы можем видеть, что вовне, то есть люди, они делают очень много всего, и каждое действие, оно связывает их, запутывает в круговороте этой кармы. Но есть такое знание, которое может позволить им делать то же самое, они не будут запутываться. Им нужно изучить просто это карма-кошева, искусство деятельности. So, see, Krishna describes this. Bhagavad Gita 247, 2.47 Бхагавад-гита, Кришна это объясняет. Karmani vadikaraste ma paleshu kadachana ma karma phala hetu bo nate sangos karmani. Hey Arjun, you have the right to do your duties. Кришна объясняет Арджуну, Арджуна, ты имеешь право совершать свои обязанности. Adhikari's right. Adhikar quiere decir derecho. Kamani vadikaraste. It is your right to do your duty. У тебя есть право совершать свои обязанности. Now everyone wants to speak about human rights and equal rights. Все могут говорить о равных правах, о человеческих правах. Everyone has the human rights to have an internet connection. У каждого должно быть как человеческое право иметь связь с интернетом. Free healthcare. Бесплатный All of доступ. these ideas. But Krishna said, especially everyone has the right to be free. У каждого есть право быть свободным. What does that mean? И что это значит? To be free. Быть свободным. To commit sins. Быть свободным, совершать грех. And to destroy themselves physically and mentally. She said what everyone should have, the freedom to destroy themselves physically and mentally. То есть каждый должен быть иметь вот эту свободу, чтобы разрушить себя физически и ментально. No. So see, Krishna is saying, what right does everyone have? Everyone has the right to not be obstructed in doing their responsibilities. Кришна говорит, что каждый имеет право не запутываться, совершая свои обязанности. By which they can be uplifted. Благодаря этому он может возвышаться. We don't want freedom. Нам не нужна вот эта We're свобода. not into freedom. Мы не верим в эту свободу. Because this material freedom is only bondage, actually. Потому что материальная свобода это на самом деле путь. We only want to be free to perform our dharma, our duties. Мы хотим быть свободными, чтобы совершать нашу дхарму, совершать наши обязанности. So see, Krishna said, Kamani vadikara, you have the right to perform your duty, ma phaleshu kadachana, but never at any time do it to get some material result. То есть у тебя есть право совершать свои обязанности, никогда не делай это так, чтобы получать от этого какой-то результат, желание получать. Why is the Brahmin teaching? Почему Брахман учит? To collect so many tuition fees from the students? Чтобы собирать пожертвования какие-то от студентов. No, then he's not a Brahmin, because a real Brahmin teaches for free. Это не настоящий Брахман, потому что настоящий Брахман учит только бесплатно. Because he's doing his duty. Потому что он совершает свои обязанности. Why is a king ruling? Почему царь правит? Only to collect taxes from everyone. Чтобы собирать со всех налоги. No, because it's his duty to God to keep everyone safe from harm, from criminals. Почему? Да потому что его обязанностью является всех охранять от преступников. To make order in society. Чтобы был порядок в обществе. So that everyone has the freedom to perform their duties as well. Чтобы у каждого была свобода совершать свои обязанности. This is the Vedic society. Это ведическое общество. You see how different it is. Посмотрите, какова разница. Now, a person in the morning, their alarm clock goes off.
and they open their eyes. How can I get money? Человек, когда слышит просто звонок будильника утром, он открывает глаза и сразу первая мысль, как мне получить деньги? Every moment they're meditating on the results. Каждое мгновение он медитирует на результат. And this is rajasic, the mode of passion. Это раджастично, это гуна страсти. So they never become purified. Ее никогда не And in очистишь. Vedic society, В ведическом обществе, how can I do my duty? то есть тоже тот же самый звонок, он просыпается, открывает глаза и думает, как мне совершать свои обязанности. As a sacrifice for the pleasure of God. Как жертвоприношение для It's a удовлетворения completely Господа. different society. Это выглядит как разные общества. And the result, forget about it, I'm not concerned with the results. И результат, то есть мы вообще не обращаем The на это внимания. success is just in doing it. То есть успех сам приходит в процессе, когда мы это When you're совершаем. attached to the results, then you're trying and you're in anxiety the whole time. Am I going to be successful? Will I get the money or not? Will I get the big amount or less or more? Когда мы совершаем обязанности с привязанностью, мы всегда, то есть в беспокойстве находимся. Получу я что-то Constant или нет. mental disturbance. Это постоянное ментальное расстройство. But when a person is doing their duty, then without attachment to the results, then just doing the duty is a success. Then no, every day will be successful. То есть, когда совершаем свои обязанности без привязанности к результату, тогда каждый день у нас удача. Потому что мы уже совершаем эти обязанности без привязанности. If what I do is it works out very well, it was a success. And if it doesn't, it was also a success because I just did my duty the best that I could do. То есть я совершаю свои обязанности самым наилучшим образом, и приходит результат, или не приходит результат. Это не важно, это уже удача. So you may be thinking, oh, this is an amazing enlightenment. Вы можете подумать, это удивительное просветление. But actually, this is not transcendental knowledge at all. This is just a human being. How to be a human being. Because those who are not following this, they're like animals. Это мы можем подумать, о, такое значительное просветление, но это вообще это просто материальное знание о том, как быть человеком, потому что тот, кто не следует этому, вообще не человек. The whole society has become in Kali Yuga. Это каким образом общество может быть So, Mahapaleshu Kadachana, you can do your duty, but don't think about enjoying the results. Just do the duty. То есть вы должны выполнять свои обязанности, не думая, то есть о наслаждении результатом, просто исполнять свои обязанности. Karma phala hetu pur. Now, if you do the duty and the result comes, don't think that you are the cause of that result. И когда вы совершаете обязанности без привязанности к результату, и приходит результат, не думайте, что вы являетесь причиной этого Someone asks, результата. oh, how did you do today? Oh, I was very successful. Кто-то может спросить у вас, как сегодня вы там исполнили свои обязанности, он I говорит, utilize очень my классно. skills, my experience, Я достиг успеха, я использовал свой and by опыт, this I got свои таланты, и в результате этого я получил This is много. also completely a rajasic mentality. Это полностью раджастичный менталитет. Why? Because when you act in this world, the result that comes does not correspond to your endeavor, but rather it's the fruit of a previous life's activity. То есть те результаты, которые к нам приходят, это не результат наших усилий, это, скорее всего, результат прошлых усилий наших прошлых жизней. Because to do something and get the result that you are working for actually involved so many other thousands of different factors. Когда, чтобы получить результат нашей деятельности, это не просто наши усилия, мы там включены очень много For example, других someone факторов. opens a restaurant. Например, кто-то открывает ресторан, It's very successful. кажется очень Then they say, удачным, oh, I did very well. и он думает, что ну, я очень сделал все But maybe хорошо. they opened a restaurant in 2020 and then it was announced, pandemic, all restaurants are closed. Then you go out of business.
Pero quizás Кто-то открывает ресторан в 2020, кто-то объявление, все, пандемия, все рестораны закрыты. Все, никакого успеха. Многие люди, то есть так. So our success is not dependent on us. There are thousands of other factors involved, and how everything comes together to get a particular result, that is the karma, the reaction of our past life activities. То есть это наш успех, он зависит от тысячи различных факторов, которые совмещаются вместе под воздействием деятельности, которую мы совершали в прошлых жизнях, карму с прошлых жизней. So the first stage of the nishkam karma yoga is that we act without desiring the fruit of the work, and the second stage is when the result of our work comes, we don't take credit, we don't take responsibility for that. То есть есть две стадии для нишкам карма-йоги. Первое, то есть мы действуем без привязанности к результату, без желания наслаждаться этим результатом. Когда результат приходит, мы не считаем, что это наша заслуга. Because if you claim the credit and the responsibility, now again you became like an ignorant animal, not understanding the laws of destiny, the laws of nature. Потому что если вы считаете, что вот этот хороший результат, который пришел, он благодаря вашим усилиям, то вы тоже на уровне животных, которые не понимают результат, как приходит результат. If I can't enjoy the result of my work, and I can't even enjoy the satisfaction of claiming that I did it, then why should I work? Если кто-то может сказать, если я не могу результатом своего труда наслаждаться тем, что я считаю, что этот результат моя заслуга, вообще зачем мне тогда действовать? Job satisfaction. Satisfacción laboral. So then in the last line, Sri Krishna says, Nate sangos to kamani. Oh yes, and by the way, don't be attached to not doing your duty. Не будь привязан к тому, чтобы не совершать свои обязанности в последнем стиха. Кришна об этом говорит. No te apegues a no cumplir con tu deber. Then why should I do it? Entonces, Зачем тогда мне это делать? Yes, well, that's the whole point. It's called nishkam karma yoga. Вот это главный момент, поэтому он и называется нишкам карма-йога. То есть мы совершаем, не желая ничего взамен. Then why should I do it? Зачем это делать? Because the result is purification. Потому что результат очищения. Porque el resultado es la purificación. Tamagun and Rajagun, ignorance and passion will go away, Sattva gun will come. Tamagún y Tamagún y Rajagún la pasión van a desaparecer, va a venir Sattva-gun. And when Sattva gun rises, then naturally there will be Atma Deha Vivek, discrimination between the body and the self. И когда раджас и тамас уходит, приходит naturalmente vamos a alcanzar atma-vivek, discriminación, discernimiento entre el cuerpo y el alma. So everyone in the Vedic society is actually working for the attainment of Dhyan, wisdom, transcendental. It's not a Все в ведическом обществе работают. Entonces, en la В sociedad ведическом védica todo el обществе mundo все está trabajando работают para для alcanzar такого очищения, для no sin получения un conocimiento сатвической trascendental, дьяны. pero sin un conocimiento sáttvico. Sattva-gun is not transcendental, but it's like a window. El Сатвагуна не sattva-gun no es трансцендентна, но она trascendente, pero подобна es como una ventana. If there's a window, that does not guarantee that the room will be full of light. Si hay una Если ventana, есть eso no окно, то это garantiza не que la habitación гарантирует, vaya a что estar llena de luz. в Because if комнате there's no будет sun свет. outside, even if you open the window, it's still dark. Porque si no hay sol afuera, incluso si abre la ventana, va a seguir Если oscuro. открываем, то So не rajas обязательно, and tamas, что they're like the wall. Entonces, rajas y tamas son como la раджас и pared. тамас это как стена. Господи, что ж такое-то? Tamagun is like the wall, completely. No light will come in. Тамагуна Tama es это como как la pared, стена. completamente cerrada, no va a entrar nada de luz. Rajagun is А раджагуна это как kind of opaque, like a dark glass. A Это как little light, темное стекло. spiritual light may come in. Rayos Через него немножко пробивается un свет. vidrio oscuro, puede que entre un poquito de luz espiritual. But Sattva-gun is like an open window
That means if you have the association of a saint, of a pure devotee, who has a spiritual, transcendental knowledge, then that will shine in through that clear window of sattva guna into your heart. For those who are sattvic, it's easier for them to receive the spiritual inspiration. Это сатвагуна, это как открытое, чистое окно, то есть, а сатвагуна, она может очень легко, то есть, отразить духовную реальность. Now, how is it that the nishkam karma yoga is effective in such a way that the person who is practicing this does not make more karma? Entonces, ¿cómo es que el nishkam karma yoga es efectivo? Hace que la persona que lo siga no produzca más karma. I want you all to understand it very clearly. Quiero que Хочу, чтобы todos все lo очень entiendan muy четко этот claramente. момент поняли. Bhagavad Gita 18:14. 18:14. In chapter 18, Shri Krishna describes the 5 factors of karma. En el Krishna Bhagavad Gita, Sri Krishna describe los 5 factores del karma. For a karma to be performed, a reactive work, there should be 5 components. Para que un karma pueda ser llevado a cabo, es decir, una actividad que tenga una reacción, debe contar con 5 componentes. No, can you make it go up? Because the people mainly can't read the Devanagari. So make the letters bigger and put them, yes, up, yes, everyone can see. So, here Krishna said, Adhisthanam tathakata karnam cha pratak vidham vividas cha pratak chaiva daivam chaiva panchamam vividas cha pratak cheshta daivam chaiva panchamam. So, this means first factor of action, adhisthanam, means the body. Esto quiere decir que el primer factor de la acción es adhisthana, el cuerpo. Without this physical, mechanical, and this biological machine, we cannot act. Без этой биологической машины не можем действовать. No podemos actuar. So that's the first factor. Первый фактор. Second factor, karta. El segundo factor, Второй фактор это Here карма. karta means the ego. Карта значит эго. El ego. In our subconscious mind, there are many samskaras, impressions of worldly activities. В нашем подсознании хранится очень много самскар, впечатлений мирской деятельности. And so the chitta, the subconscious mind has become darkened. Entonces la chitta, наш подсознательный se ha vuelto oscura. And this dark mass of many material impressions which are stored in the subconscious mind, this is called vasanamai ahankar. Y esta The ego made of impressions. Y esta masa oscura de muchas impresiones que hemos acumulado a lo largo de muchas vidas se llama vasanamai Это ahankar. называется васанамаи, ложное эго. El ego que está hecho de impresiones. One of the lakshan, the symptoms of the ego is kartritva. Одна из Kartritva means the sense of being the doer, the agent who is initiating activities. Uno de los síntomas del ego es tener el sentimiento de que yo soy el hacedor, la persona que inicia, pone en marcha las actividades. So that kartritva abhiman. Abhiman means identity. Having the identity that I am the doer, the agent initiating the material activities. То есть это картер-два абхиман, считать, что я quiere вот decir кто identidad, инициирует tener la эту деятельность. identidad de que yo soy quien inicia mis actividades. So that is called karta. Eso se llama It is the karma. second component. Es el segundo Это второй componente. Then компонент. karnam cha kritagvidam. Karna means the senses. Luego karma, que значит quiere decir los sentidos. We have 5 У нас есть 5 чувств. knowledge acquiring senses, Получающих знания, to see, smell, 5 воспринимающих чувств, Entonces, esos son para conseguir con los 5 sentidos de power to trabajar. smell, El poder de movernos usando las piernas.
the genital 5 познающих, 5 Los genitales en poder procrear y el poder evacuar. Estos son los 5 sentidos funcionales. So, without senses, we cannot perform a karma. Entonces, без чувств мы не можем совершать карму. Then we have the different types of cheshta endeavors. luego tenemos вот los эти 5 чувств, tipos у них diferentes есть de своя cheshta честность, o свои... emprendimientos. Now here the word cheshta or endeavor actually refers to the pran. Чешта относится на самом деле к пране. Усилия относятся к пране. Esfuerzo, de hecho, se refiere al prana. The pran, apana, vyan. The pran is moving in the body, pran going up, going in, going out, and so on. So the movements of pran, the pran enlivens the senses and causes them to act. So the pran is one of the 5 factors of action. Entonces, el prana es uno de los 5 factores de la acción porque se está moviendo nuestro cuerpo hacia arriba, hacia abajo, hacia adentro, hacia afuera. Оживляет чувства, заставляет их двигаться. Daivam Chaivakta Panchamam. Then the 5th one, the Daiva, means the Paramatma. Четвертый и пятый из них это Параматма. God, in the form of Paramatma, is present in everyone's heart. Dios, la forma de Paramatma, Господь, как está Параматма, presente en el присутствует corazón в de сердце todos. каждого. So without his glance, without the permission, nothing can work. If your senses don't work, your prana doesn't work, nothing works. So everything only goes on with the permission of God. Без его разрешения вообще ничего не Sin su может mirada, быть. sin Ни su прана, ни autorización, чувства, nuestros sentidos no вообще funcionan ничего. y nuestro cuerpo no funciona. Entonces, sin esa autorización no podemos hacer nada. So that doesn't mean that God is forcing you to act. You are acting according to your own karma, but He is giving the power to be able to do it. Eso no Это quiere не decir значит, que Dios te esté что obligando a Господь actuar. Tú estás побуждает actuando вас к según tu какой-то karma, деятельности. pero Dios te Он está dando просто el poder de наделяет hacerlo. вас So Krishna says, могуществом Upadrasta действовать с кармой. Anamastasya. The Paramatma in the heart is the witness, He's watching, and He's also allowing. He's permitting and giving the power to act according to your karma. Entonces, Господь Krishna в dijo que сердце, Он Brahma является persona actúa свидетелем como и тем, el кто testigo позволяет нам y que también está наделяет нас autorizando, dando permiso para que todo ocurra. So, now, what is the conclusion of this discussion of 5 factors of action? Entonces, ¿cuál es la conclusión de esta explicación acerca de los 5 factores de la acción? The conclusion is that unless all the 5 factors are there, then a karma cannot be performed. Entonces, la conclusión es que a menos de que los 5 componentes estén presentes, no se puede llevar a cabo un karma. That means that if a person does not hold on to the kartritva abhiman, the identity, I am the doer, if he gives up that mentality, then even though he's acting, because that one factor is absent, it's not karma. Entonces, quiere decir que si una persona no se aferra a esa mentalidad de ser el hacedor y la abandona, entonces a pesar de que está actuando como lo hacía antes, esa actividad ya no es karma, ya no genera karma. Let's come back to our example. 2 people are doing the same work, Volvamos al ejemplo de antes, 2 personas están haciendo el mismo trabajo, but one of them has the kartritva abhiman, I'm doing this. pero una de ellas tiene el kartritva abhiman, yo estoy haciendo esto, And the other one has an internal equilibrium. y la otra tiene equilibrio interno, And he understands, I am Atma, the soul. y entiende, yo soy Atma, el alma. I am the Shakshi. I am not this body or even the mind, but I am the witness of the activities of my body, and I am the witness of the activities of the mind. Yo soy el Shakshi, es decir, que no soy el cuerpo y el alma, sino más bien el testigo de las actividades de mi cuerpo y mi alma. I am not this activity is not being initiated from my desire, but rather because my body has this position in the universal form of God. Therefore, it is the Supreme Lord's activity, and I am going along with it. Esta actividad no está siendo iniciada por mi propio deseo, sino que más bien como mi cuerpo es parte de este cuerpo universal de Dios,
То есть деятельность Бога. Я просто принимаю a la в этой voluntad de деятельности Dios участие. y estoy permitiendo que esta actividad haga poco. I am situated as the transcendental witness of the movements of the body and mind, which are now acting exactly in accordance with the wish of the Paramatma, the Я creator of просто this являюсь universal form. свидетелем, как Estoy situado en la posición de un testigo trascendental que observa las actividades de este cuerpo esta mente, que ahora funcionan perfectamente de acuerdo con esa forma universal que es la creación de Paramatma. So, if a king is ruling over everyone, but he has the Kartritva Abhiman, identification, I am the doer, he is actually a prisoner. Entonces Если siempre царь está правит всем миром, gobernando и у todo него el есть reino, этот картер pero Трварвиман, que я en este действующий, он capítulo animal, de является hecho, él заключенным. es un prisionero. And if a poor street sweeper is sweeping the street, but he has no Kartritva Abhiman, then he is a king. А если вот этот подметающий улиц дворник, он совершает свою обязанность без картертова Абхимана, он, значит, подобен In the царю. sense that he's free, В том смысле, что он свободен and he's happy и in счастлив his kingdom. Y es в feliz en su своем reino. царстве. So, Bhagavad Gita 5:13. 13. In this verse, Sri Krishna is describing the mentality and the experience of a person who is acting in this world without that kartritva abhiman, the sense of doership. En este verso, Shri Krishna está describiendo la identidad de una persona que actúa en este mundo sin tener kartritva abhiman. Я действующий. So, Krishna said, Sarva karmani manasa sanyasyaste sukham vasi navadwari pure dehi naiva kurvam nakaryan. Very beautiful. Sarva karmani means in all activities. Во всей Muy hermoso. деятельности Sarva Karmani quiere decir en toda actividad. Manasa sanyaste. In his mind, he's giving up the ownership, the possessiveness over the activity itself. I am not doing it. The body is doing it, which is part of the universal form. En su mente está renunciando a sentir propiedad sobre sus actos. Dice, las cosas son mías, no las estoy haciendo yo, son parte de las actividades de esta forma universal de Dios. A person can make a show of sannyas. I have left everything. Look at me. Una persona puede Человек может hacer el совершать show такое de ser шоу un саньяса. sannyasi, Посмотрите все на меня, я саньяси. But he still has two wives, his body and mind. Pero todavía tiene dos esposas, su cuerpo y su mente. And he can be very attached to them. Y puede tener mucho apego por ellas. But a very simple person, ordinary person, may actually be like a sannyasi. Pero una persona muy simple, una persona normal, de hecho puede ser como un sannyasi. Why? Because sarva karmani manasa sanyasyaste sanyasyaste sukham vasi. They have given up the ownership over their own body and mind, and they are situated as the transcendental witness, Sakshi. ¿Por qué? Porque han renunciado al sentido de propiedad sobre su cuerpo y su mente y están situados trascendentalmente como un testigo. So here, Navadwari Puri Dehi. Dehi means the soul who is living in the body. Dehi se refiere al alma que vive en el cuerpo. And that body is called here Navadwara Puri. That means the city of 9 gates. Y ese cuerpo aquí es llamado Navadvarapuri, es decir, la ciudad de las 9 puertas. Just like a king may sit on a throne in a big city. You can see this town before had big walls around it. And the city may have so many gates. So this physical body is a city with 9 gates. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces, así como un rey en la antigüedad solía sentarse en su trono y como ven aquí que hay una muralla muy grande alrededor, en esa época las ciudades tenían esta muralla y luego diferentes puertas. Asimismo el cuerpo tiene 9 puertas que él acaba de señalar. So Krishna said, Sukham Vasi, that soul is residing happily.
Y Спеша the на счастье city жизни. of 9 gates. esa alma vive muy felizmente en esa ciudad de las 9 puertas. Sukha means with ease. Sukham quiere decir relajadamente. He's undisturbed. Él no está perturbado. He's not sweating. I am working so hard because he's not thinking. His body may be sweating, but he's very peaceful. Счастливо там существует, Él не no думает, está мне так sudando тяжело porque no трудится, está потому pensando, ah, yo что estoy тело haciendo todo, su cuerpo puede que esté sudando, pero él no. Outwardly, it seems like life is hard, but inwardly, Внешне может выглядеть, что жизнь очень сложная, Externamente puede parecer, oh, la vida es muy dura, pero internamente él está muy tranquilo y feliz. Sukam Vasi. Сукам Васи. Now, Naiva Kurvan Nakaryan. Why is he happy? Because that soul is neither doing any work and he's not causing anyone else to do any work. Почему? Потому Porque está tan feliz, душа porque esa alma no está haciendo ningún trabajo и она ni является está причиной того, provocando что que otros hagan ningún trabajo. Because karma is very entangling. Porque el karma карма, enreda она так mucho. очень It's завлекает, like it, завлекает. oh, there was a doctor, Es como el ejemplo del Как doctor, был доктор. and the one patient was brought into emergency with a bullet wound. que una vez le trajeron un paciente de urgencias con una herida de bala. So then the doctor, he removed the bullet, Entonces el doctor le sacó la bala and then that patient, he survived, recovered. y ese paciente sobrevivió y se recuperó. But he was a member of a gang, Pero era miembro de una Он pandilla был членом and банды. he'd been shot by a policeman y le había disparado a un Полицейский policía пацан. because of his crime. Потому что он debido a su преступник. crimen. But now he was healthy again, Pero ahora recuperó la salud and he went out and he killed 10 people. y salió Может y пойти mató a 10 еще personas. 10 So did человек. that doctor do good or not? Entonces ese doctor hizo el bien. Сделал ли что хорошее? Karma is very, very complicated. El Karma очень muy сложна. complicado. Because not only do you act, but you also facilitate actions of others, and it goes off into a very complex network, and it will come back to you. Entonces no es que solo Потому tú что ты actúes, не sino que просто esas сам acciones действуешь, а tienen ты еще repercusiones sobre las acciones de los фасилитируешь demás y las деятельность posibilidades de других acción de los личностей. demás, И y они eso se создают целую convierte en такую una red сеть muy compleja деятельности, que очень además сложную. vuelve a ti. So everyone is entangled in this complex net, and they cannot get out. Entonces todo el mundo está enredado Вот en он не esta может red уже выйти compleja из y no этого puede вот, salir. So how brilliant is the instruction of Sri Krishna in Bhagavad Gita for everyone? Entonces qué brillante es la instrucción уместные de Sri Krishna en наставления el Шри Bhagavad Кришны Gita para Бхагавад-гиты todos. для каждого. He's teaching how any person just now hearing this and just now they can live their life in such a way that they are peaceful and happy, and they are not making any karma, and they are not entangling others, becoming entangled with others also. Na karvam, na karyan. И A través de Кришна esta учит, enseñanza, как él está жить enseñando счастливо cómo в этом cualquier мире, persona, a как не partir de вовлекаться este самому momento, в después de карму, escuchar и как esto, не puede volverse вовлекать других completamente в карму. tranquila y libre de perturbación, simplemente por seguir esta instrucción y no solo no crear karma para sí mismos, sino tampoco para los demás. So then, in the next verse, you can go to the next verse. Sri Krishna said, Nakatritvam nakarmani lokasya sriti prabhu. Nakarma phala samyogam subhavastu pravartate. He said that that person, here the word prabhu means master, because he's like the master, like the king of that city, of his body, the city of 9 gates. En el siguiente verso aparece la palabra Prabhu, porque él es como el rey de esa ciudad de las 9 puertas. So Lokasya Sriti Prabhu, he does not make any karma. Entonces él no genera ningún karma. Nakatirtvam. He does not consider himself to be the initiator of the activities. Nakatirtvam, nakarmani. And he does not create any karma. Él no se considera como el iniciador de sus actividades y además no crea ningún karma. Here nakarmani means he doesn't perform any karma. And then nakrama phala samyogam. And he's not the cause of the reactions also, the karma phala. Entonces no solo él no genera ningún karma, sino que no es la causa de la reacción de ese karma. How is everything going on? ¿Cómo es que todo se lleva a cabo? Sobhavastu pravartate. Only the sattvic impressions are left, and those sattvic impressions are
initiating the activities which are in tune with Dharma. И остаются только вот эти сатвичные самскары, которые инициируют деятельность в полном соответствии с Дхармой. De tal forma que estén sintonizadas con la totalidad, con el Dharma. It's very difficult for us to comprehend in this modern contaminated time. Entonces, Нам en очень este tiempo трудно над этим размышлять, difícil вот этот entender. современный That оскверненный мир. when the chitta is very, very sattvic, then you naturally, automatically act according to Dharma. Que cuando Но la если chitta, la чита mente es очень muy сатвична, sádica, мы entonces естественным образом automáticamente действуем actuamos в según el соответствии Dharma. с Дхармой. In the Srimad Bhagavatam, there's a history of one king named Dushyanta Maharaj. En el Srimad Srimad Bhagavatam есть история encontramos la Дусьянты historia del Махараджа. rey. So he saw one beautiful woman, Y este rey Он vio una увидел mujer прекрасную hermosa женщину, and he was attracted to her. Her name was Shakuntala. y se sintió он atraído. влюбился Su в нее, это nombre была era Шакунтала. Shakuntala. So that king approached her and said, "Who are you?" Y el rey se le acercó a ella y le dijo, Царь "¿Quién eres? обратился к ней и спросил, кто ты ¿Y quién es такая? tu padre?" She said, "Oh, my name is Shakuntala. I am the daughter of Kanva Rishi." Ella Я Шакунтала, дочь там Кандариши. es Shakuntala, soy la hija de Kanda Rishi. Huh? So then the king, he thought, "No, this is not true." El rey pensó, no, eso no es Это cierto. неправда. Why? ¿Por qué? Because if she's the daughter of a rishi, that means she's a Brahmin lady. Porque si Если era la она hija de un дочь rishi, Риши, quiere то decir que значит es она una Брахман. brahmin. And I am a king, a Kshatriya, warrior caste. Y yo soy un rey, un Царь kshatriya, de Kshatriya. la casta guerrera. So according to Dharma, the Kshatriya, the warrior caste, they have to marry a princess from the warrior caste. They can't marry the daughter of a rishi or a Brahmin. Entonces, según el Dharma, un kshatriya se debe casar con la hija de un kshatriya, no жениться con только la на hija de Кшатре, un не brahmin на o un дочери sacerdote. Брахмана. So he was so confident in his own, that he was fixed in Dharma, that when a lady to whom he was attracted said I'm the daughter of a rishi, he couldn't accept. Entonces, él tenía tanta confianza. своей How is it Дхарме. possible that I could be attracted to someone, but that is against Dharma? Because it's not my nature to go against Dharma. Él tenía tanta Так был, confianza то en есть estar следовал очень siguiendo строго el Дхарма, Dharma был такой que сатвичный, что он consideraba просто понимал, что он imposible не мог verse привлечься, atraído por una привлечься mujer de тем, una что casta он diferente против que Дхармы. estuviera Вот он no не estaría de понимал, как acuerdo он con el привлекся, Dharma. то есть So дочери then, Брахмана. later it was discovered that actually she was the daughter of Vishwamitra Rishi and she was adopted by Kanva Rishi. Но позже выяснилось, что она была дочерью Вишвамитра Риши, и Канда Риши ее So even просто though принял. Vishwamitra is a Rishi, but before actually he was a Kshatriya. Хотя Entonces, Вишвамитра Vishwamitra был es un rishi, Риши, но pero прежде он был antes había Кшатри. sido kshatriya, un guerrero. So then Dushyanta was like, I knew it. Шанта Махарадж сказал, да, я это Can знал. you imagine that your consciousness, I'm not even speaking, I will speak about something transcendental later, we're just giving some of the components which are leading to that, so we can develop discrimination between matter and spirit. Todavía no estoy hablando ni Вот это siquiera de nada такой пример, это trascendente, не духовный simplemente пример, estoy материальный пример. То есть dando algunos вот de los саттва она componentes дает para это que por lo menos podamos только способность distinguir различать entre дух от materia y материи. espíritu. Can you imagine that being so dharmic, that if you have a desire, that desire will also only be within the realm of your dharma, it could not be outside of that. Puedes То есть вот imaginar una когда вы situación en la такой que seas tan сатвичный, dármico то que все si ваши te желания surge они cualquier будут deseo, соответствовать ese deseo дхарме, por они не necesidad будут va a даже tener то que есть estar выходить dentro de за tu alma. пределы And the этой дхармы. Christians call this an ordered mind. Los cristianos llaman esto Это una значит, то есть mente упорядоченный ordenada, And there's order in the mind. que hay orden en tu mente. Порядочный. And otherwise, if one is sinfulness causes us to have a disordered mind. Porque de hecho llevar una vida pecaminosa nos lleva a tener una mente desordenada. So here Sri Krishna is saying that when a person is situated as a Shakshi, a witness, then Nakartritvam, they know, I am not initiating this activity. Entonces aquí Krishna nos está diciendo que cuando una persona está situada en la posición del testigo, sabe que no está iniciando sus actividades. Na karmani, I am not performing this karma. На Na кармане я karma, не yo no совершаю estoy эту карму. ejecutando este karma. Na karma phalasam yogam, and I am not the cause of the result of this karma. Y yo no Я не soy la являюсь causa del resultado de este результатом karma. плодов, Then, которые okay, if you're not doing these things, then how is it going on?
Why are you not just standing in the corner of the room without moving? Хорошо, если ты всего этого не делаешь, то как это все происходит? Ты что, стоишь там в углу комнаты и просто наблюдаешь за Oh, всем? all these activities are only activated from swabhav. That means the samskars, impressions in my chitta, but in that higher dharmic state, only the sattvic ones are active, which are in tune with dharma. Esas actividades están siendo iniciadas por Swabhava, es decir, por aquellas impresiones que quedan todavía en mi chitta, pero en este estado, en esta etapa, esas impresiones van a ser sátvicas. Только сатвичный In other words, который полностью that соответствует этой person дхарме. is no longer intoxicated. En otras Это значит, palabras, такая esa личность persona ya no está больше не intoxicada o опьянена. embriagada. Mada means pride. Mada quiere decir Мада orgullo. значит In Sanskrit, you know, Kam, Krodh, Lobh, Moha, Mada, Matsarya, these are 6 defects. Estos son los 6 дефектов defectos. Lust, anger, greed, вожделение, bewilderment. жадность, So Mada гнев. means pride, and the word Mada also means intoxication. Мада значит гордость, и также значит интоксикация. Estas cosas, bueno, y esta otra palabra puede querer decir orgullo o también intoxicación. So are these 2 different things? If these are 2 different things, why only one word? Entonces, si son dos cosas Две distintas, разные ¿por вещи qué solo una названы palabra? одним словом. So we can give an example that if you take intoxication, then you're lying down but you see everything is spinning. Если вы принимаете интоксикацию, то comparación вы es que si падаете tú и все вокруг has вас tomado кружится. intoxicación, entonces estás tumbado y no te mueves, pero todo da vueltas. The intoxicated person is not doing anything, but it seems like everything is moving. La persona intoxicada no hace nada, pero parece que todo estuviera en movimiento. So in the same way, the person who has ego, kartritra abhiman, De la misma forma, Ну, la точно так persona же que человек, у tiene которого ego, есть картритва kartritra abhiman, which is actually one type of vanity. que de hecho es который un tipo является de вот vanidad, одним из видов такого вот опьянения. Like Thomas A. Kempis, the same Thomas A. Kempis says, oh, all is vanity, all is vanity. como Santo Tomás, que dice que todo es vanidad, todo es vanidad. What does it mean? ¿Qué quiere decir? Что это значит? Oh, when we have a kartritra, I am the doer. This is pride, because we are not the doer. Material activities. Да, у Cuando нас tenemos есть kartritra картритва abhiman, абхиман, esto es orgullo, действующий. porque no Это somos один los из видов hacedores de nuestras гордости. actividades. But feeling as if we are the doer, as if we are moving and doing everything, we are in a state of intoxication, intoxicated by pride. Pero cuando sentimos que somos el hacedor, que estamos moviéndonos e iniciando todas estas actividades, esto es un estado de intoxicación, intoxicados de orgullo. Instead of being situated as Sakshi, the witness, and watching the body and mind are acting, we are thinking, I am acting, I am doing, I am moving. So that is like the intoxicated person who is actually still, but thinking, oh, everything is moving. En lugar de situarnos en la posición de Sakshi o testigo y estar observando las actividades del cuerpo y la mente, creemos, nosotros estamos llevando a cabo estas actividades. Entonces somos como el borracho que está tumbado en el suelo y todo se mueve alrededor, pero no está haciendo nada. So the has pride is actually intoxicated. Entonces la gente que tiene orgullo, de hecho, está como ebrio. Гордость это на самом деле His опьянение. entire vision of life is inverted, upside down. Toda su Когда visión de человек la vida está опьяненный, invertida, весь está al мир для revés. него как Tosidasti gives an example перевернут. that someone once they took a compass and they changed the dial around that the north was south and the south was north. Как кто-то берет компас и меняет тут полярность de tal forma que там, где ahora el север, norte теперь там era el sur y el sur era el norte. So then one day a person picked up the compass. Entonces un día alguien cogió la brújula, It was morning time era por la mañana and the sun was rising. y el sol estaba saliendo. He said, oh my God, the sun is rising in the west today. Ой, Боже,
Боже мой, солнце встало на западе сегодня. Что происходит? Because his compass was backwards. He thought that the sun was rising in the west. Потому что его компас перевернут, ему кажется, что солнце встает на запад. él pensó que el sol estaba saliendo por el oeste. The sun was not rising in the west. It was his compass that was backwards. El sol no estaba saliendo por el occidente, era que su brújula estaba al revés. So in the same way, we are not the doers of the worldly activities. Точно так же мы не являемся действующим нашей мирской Our деятельностью. compass is backwards. Наш компас просто вот так вот перевернут. And in that state of pride, in that state of vanity, in that state of intoxication, we strive for the results with great anxiety. We think we take credit for our activities and everything. This is a state of complete illusion. Это положение полной иллюзии, когда мы думаем, что мы являемся тем действующим, что нас зовут, мы привязаны к результату своей деятельности. Y este es un estado de completa ilusión. Now, why am I speaking all of these things about karma and so on? Ahora, ¿por qué estoy Зачем я hablando de всей todas этой estas карме cosas рассказываю вам? relacionadas con el karma, etcétera? Because we are not karmis. Мы же не кармы. No somos karmas. We are devotees. Nosotros somos devotos. So, why is praying Parota and speaking all these things? Entonces, ¿por qué está hablando de todas estas cosas? I want to hear more pastimes of Radha and Krishna. Хочу больше о Раде Кришне послушать. Well, Bueno, in Srimad Bhagavatam it is said, Vasudeve Bhagavati Bhakti Yoga Prayojitaha Janayati Asu Vairagyam Jnanam Chayadavaitukam. For those who are engaged in the service of Krishna, then automatically Jnana and Vairagya, knowledge and detachment from the world arise automatically. en el Srimad Bhagavatam se dice que aquellos que ocupan su tiempo en el Bhakti, para ellos la renunciación, el desapego y el conocimiento aparecen automáticamente. So that means that this Jnana, this Deha Atma Vivek, discrimination between the body and the self, Quiere decir que este guián, este conocimiento deja Atma Vivek, discernimiento entre el cuerpo y el ser. Jnana, this state of Shakshitva, Gyan, being the witness of the body and the mind, Gyan, este estado de Shakshitva, ser el testigo del cuerpo y la mente. Jnana, this position of being like the residing in the city of the 9 gates, neither working or causing work to be done. Y ya en esta posición de ser como el rey en la ciudad de las 9 puertas, sin trabajar ni causar que nadie haga ningún trabajo. This vision comes automatically and naturally to those who are practicing bhakti. Esta visión le viene automáticamente y naturalmente a aquellos que practican bhakti. Na kartritvam na karmani. There is no sense of kartritva, the initiator of the activities. No hay ningún sentido de ser kartritva, el iniciador de las actividades. When the devotee chants Harinam, now I'm chanting Hari. Cuando un devoto canta, no dice, ahora sí canta. Srila Bhaktisiddhanta Thakur compared this. He said, I never want the association of that devotee who, when he takes his japamala to chant, he picks up his japamala like he's taking the reins of a horse. Bhaktisiddhanta Thakur ha comparado esto y ha dicho, yo no quiero tener la asociación de aquella persona que cuando coge su japamala para cantar es como si cogiera las riendas de un caballo. When someone gets on a horse, they get on the horse, they grab it, okay, let's go. So is this how you tell? Oh, you gotta be careful now. Let's go. Entonces cuando alguien monta caballo, se sube con la rienda y dice, bueno, vamos. Pero cuando uno coge la yapa, pues que uno va a hacer lo mismo de coger la yapa y decir, bueno, vámonos, vamos. Okay, now Prabhu, let's go.
Vale, un aplauso, vamos. Hare Krishna. No, faster, Hare Krishna. Así, no más rápido. Krishna, Krishna. No, just slow down. Hare Krishna. No, más despacio. This chanting, where you have Kartrika Abhiman, you are the doer, controlling the name like a horse, this is not bhakti. Este canto en el que tú tienes Kartrika Abhiman y sientes que eres el que está haciéndolo y que estás controlando a Prabhu como si fuera un caballo, esto no es cantar, esto no es bhakti. When the consciousness, one comes to state of Shakshitva, then the devotee, oh, this moment has come. Now Prabhu is coming to me. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama. It's one magical and transcendental moment. Supreme Lord is coming. Cuando él tiene esta conciencia, трансцендентный момент, когда Господь пришел сам ahora ha llegado este momento milagroso y mágico en el que el Señor Supremo está viniendo. So Krishna is describing exactly what karma is, Entonces Krishna está describiendo exactamente lo que es so that karma, we can discriminate between karma and pure bhakti. para que podamos discernir entre el karma y el bhakti puro. Otherwise, you may be thinking that you're doing bhakti, but you're actually doing karma. De lo contrario, puede que tú pienses que estás haciendo bhakti, pero en realidad estás haciendo karma. If one is performing bhakti, but he has the vanity, the pride, the madha, intoxication of the Kartrita Abhiman, then he's actually karma. Si una persona está haciendo bhakti, pero tiene esta intoxicación, esta vanidad, este orgullo de ser el Kartrika Abhiman, el iniciador de esa actividad, entonces de hecho esto no es bhakti, es karma. So the result of bhakti will not come. Entonces el resultado del bhakti no llegará. Janayati yasu vairagyam gyam chaya rodhikam. This state of gyan, it comes naturally, automatically to one who is practicing bhakti. Este estado de guía viene automática y naturalmente a alguien que está practicando bhakti. So we have to be extremely introspective Entonces debemos ser extremadamente introspectivos, to examine ourselves. examinarnos a nosotros mismos. Am I actually following Mahaprabhu's teaching? Tunadapi sunichena. To be more humble than a blade of grass means to give up the Kartrita Abhiman. Estoy realmente siguiendo las instrucciones de Mahaprabhu en las que dice que debemos ser más humildes que una hoja de hierba. Ser más humildes que una hoja de hierba quiere decir renunciar al Kartrita Abhiman. Only putting on a tilak and a kantimala and dressing like a devotee, then wandering around in a state of intoxication all day. This is not the path of bhakti. Solo poniéndonos el tilak y el kantimala y diciendo que un devoto y luego caminar por ahí todo el día con una yapa, esto completamente intoxicados, esto no es bhakti. How long can we continue in this state of vanity and self-deception? ¿Cuánto tiempo más vamos a continuar en este estado de vanidad y autoengaño? If a person thinks, oh, now I remember the pastimes of Krishna, Si una persona piensa, ahora yo recuerdo los pasatiempos de Krishna, he's initiating the smarana himself. él está iniciando el smara, el recuerdo, él mismo. But he's not coming from the spot dharma, the revelation of the holy name. Pero no está viendo el dharma de la revelación del santo nombre. Then, even though by his lips he will not say it, Entonces, a pesar de que con su boca no lo va a decir, but actually he thinks that Krishna's activities are karma. de hecho, él piensa que las actividades de Krishna son karma. Understand? So there's a vast difference between lila, aprakrita supernatural lila, and the karma, like the difference between heaven and hell. Entonces, hay una diferencia inmensa entre el lila, la práctica sobrenatural y el karma. Es más grande que la diferencia entre el cielo y el infierno. Those who are under the grip of intoxication,
Entonces aquellos que están sometidos por la intoxicación, under the grip of vanity, que están sometidos por la vanidad, who think that they are the masters of the name, que creen que son los amos del nombre. and then now they're trying to remember the pastimes of Krishna with their material mind. Y ahora están tratando de recordar los pasatiempos de Krishna con su mente material. They're all aparadis. Ellos son todos aparadis, están cometiendo ofensas. And really, they are considering Krishna Lila to be like a karma. Y realmente están considerando el lila de Krishna como un karma. Because if you really understood that this Lila is the aprakrita, vilas, the supernatural play of the internal potency, you would never think that you can grasp it with your material mind. Porque si tú realmente comprendieras que el lila es apráctica vilas, el juego trascendental de la energía espiritual de Krishna, entonces nunca tratarías de aprender ese lila con tu mente material. You would never become the Abhijnanavadi. Nunca te convertirías en un Abhijnanavadi. There are many different vadis. Hay muchos vadis diferentes. Philosophers. Like Mayavadis, the philosophy of that everything is one. Como los Mayavadis, que tienen la filosofía de que todo es uno, el Brahman. And Anishwaravadi, philosophy that there's no God. Anishwaravadi, la filosofía de que no hay So Dios. one type of philosophy is called the Abhijnanavadi. Y un tipo de filosofía se llama Abhijnanavadi. The person who believes in the philosophy that I can have Abhijnan understanding. La persona que cree en la filosofía de que yo puedo tener Abhijnan comprensión. Power to understand transcendence lies with me. El poder de comprender la trascendencia lo tengo yo. Actually, the power to understand transcendence, it lies with the Samvit Shakti. De hecho, el poder de entender la trascendencia recae sobre Samvit Shakti, Krishna's knowledge potency. la potencia del conocimiento de Krishna. That Samvit Shakti has to come down and reveal to us the divine realm. Ese Samvit Shakti debe descender y revelarnos el mundo espiritual. So Nam Akari Bahuda Nidya Sarva Shaktis. Oh my Lord, all your Shaktis are there in the holy name. Oh, mi Dios, todos tus Shaktis, tus poderes están allí presentes en el santo nombre. But if we think that the power to know the transcendence lies with me, then I am an Abhijnanavadi. Pero si yo pienso que el poder de acceder a la trascendencia lo tengo yo, entonces soy un Abhijnanavadi. I am an understander. Soy un entendedor. So don't be an understander. Entonces, no seas un entendedor. Don't understand, stand under. No, no se puede traducir. No entiendas, no te pares encima, sino ponte por debajo. We have to prostrate ourselves before our Guru and the Guru Parampara. Мы должны Prostrarnos ante nuestro Guru y nuestro приложить Parampara. поклоны We have to Гуру и prostrate Парампаре. ourselves before the holy name. Tenemos Мы que должны принести postrarnos поклоны ante святому el имени. santo nombre. We have to give up the Vidya Buddhi. I know something. This I know and I understand. Debemos abandonar este video y la idea de que yo conozco y yo entiendo. And then it is possible that the mercy of the holy name may come. Entonces es Тогда это posible que возможно, la что misericordia del придет santo нам nombre pueda милость aparecer. The mercy of Guru may come. Que la misericordia del Guru pueda venir. This is the meaning. That vidhi pranipatena. И таково We have to значение prostrate ourselves to receive knowledge. Ese es el significado de este verso. Tenemos que postrarnos para recibir el conocimiento. To give up that vanity and pride. Renunciar a esa vanidad y ese orgullo. So this is what Lord Brahma said to Sri Krishna. Esto es lo que el Señor Brahma le dijo a Sri Krishna. Because after Krishna had liberated Agasura, Porque después de que После того, Krishna как Кришна había liberado освободил Акасуру, a Agasura, Lord Brahma came there to, I want to see more pastimes. el Señor Brahma vino Господь Брахма пришел и y сказал: я хочу pensando, quiero ver más pasatiempos. So actually he's our Adi Guru. Brahma is great, but by the influence of the Yoga Maya, he's doing this pastime. He thought, I'll see more pastimes by my own endeavor.
Брахма Entonces, de хотел hecho, найти Brahma es el один guru, гуру, es но он пришел, чтобы научить guru нас этой original гуру, y ничего. И es он muy так grande, показывает, pero por я influencia de хочу Yoga увидеть Maya своими глазами материальными sintió эту este deseo de generar más pasatiempos. Let me steal Krishna's calves and Krishna's cowboys and see what he does. Voy a Anda, robarme yo украду los коров terneros de и Krishna y пастушков los amigos de Кришны, Krishna посмотрим, a ver qué hace Krishna. So that didn't work out very well for him. Entonces, eso это no не le salió сработало. bien. But anyway, in the end, Krishna gave him blessing. Pero aún así, Так al или иначе, в final, конце Krishna le концов, dio Кришна дал misericordia. When Lord Brahma prayed, Jnanai prayasamudapasya namanta eva jivanti sanmukarikam bhavadiya vatam sthane stita sutikatam tanovan manobi ye praya sodita ditopya sitaistilokyam. Господь Брахма молился. Oh my Lord, О мой Господь, those persons, Jnanai prayas, who give up the prayas, the endeavor to know. Aquellas та personas личность, que которая tienen бросила prayas прояс, renuncian al esfuerzo de усилия, что я conocer. знаю, What does it mean? Jnanai prayas, giving up the endeavor to know. ¿Qué quiere decir? Entonces, Tiene prayas бросить вот эти renunciar усилия в том, чтобы al что-то esfuerzo de познать. conocer. If you are trying to realize Krishna by your own strength, that means, first of all, you've activated Karma. Si estás Если tratando вы пытаетесь de познать realizar Кришну Krishna por tu собственными propio усилиями, значит, esfuerzo, вы quiere decir активировали que вот primero это has activado tu Катритва, Karma Abhiman. Sometimes you see some devotees chanting, and they're trying to remember the pastimes of Krishna so hard. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. They're trying so hard like a woman trying to give birth. A veces иногда мы видим, vemos a как un преданный devoto повторяет Хари con su Кришна, llama mala пытается tratando de помнить, recordar los pasatiempos выиграть de Кришну, Krishna так y hacen un напрягается, так, esfuerzo tan подобно duro que тому, es как como женщина una пытается mujer родить ребенка. This is the very endeavor to know by your own power. This means you've already activated the Kartrita Abhiman. I have to do it. Este esfuerzo por generarlo todo por tu propio poder, esto quiere decir que has activado Я ya пытаюсь el что-то познать, это Kartrita значит, что вы You've already joined Катритва Абхимана. the Abhijnanavadi Sampradaya. Ya te has unido al Abhijanavadi Sampradaya. We are the understanders. Somos los Вы не понимаете entendedores. там все. So Lord Brahma was apologizing for this. Entonces el señor Brahma That's what he had done. se estaba disculpando por eso, esto era lo que él había hecho. And now he's kindly warning all of us, my dear ones, don't do this. Y ahora amablemente nos está aprendiendo a todos nosotros, queridos míos, no hagáis esto. Jnanai prayasamudapassanamantaiva. Give up that activation of the endeavor to know and just listen to the very beautiful description of Krishna's pastimes and glories and his name from the lips of pure devotees. Renunciar a esa activación del Kartrita Abhiman, a esa activación de tu deseo Нужно просто предаться de процессу realizar los слушания от pasatiempos por чистого tu propio преданного esfuerzo y simplemente siéntate игр y Господа. escucha estos pasatiempos y las glorias de Krishna de los labios del devoto puro. Namanta eva, prostrate yourself Póstrate, by body, by mind, and by words. tu cuerpo, tu mente y tus palabras. And then what will happen? Ye praya sojita ditopya sitaistilokyam. That Supreme Lord Krishna who can never be conquered by anyone, he will be captured by you because that sound vibration will manifest its sports dharma. Krishna will reveal himself in that sound. Entonces, ¿qué va a suceder? Que ese Señor Supremo que no puede ser sometido por nadie se va a someter a ti porque el karma del sonido trascendental, esa capacidad de visión que es inherente al sonido, va a manifestar los pasatiempos. Otherwise, you have Kartritva, material agency, you are doing karma and you think Krishna's activity is also karma actually. De lo contrario, tú tienes Kartrita Abhiman, estarás haciendo karma y pensarás que las actividades de Krishna también son karma. Try to follow this very beautiful instruction. Brahmaji is speaking from his own experience. Entonces, tratar de seguir esta hermosa instrucción, Brahmaji está hablando por experiencia propia. Therefore, Sri Krishna is saying Bhagavad Gita, Tadviti Pranivadena Pariprashnena Sevaya. Upadiksanti te jnanam, jnaninas tattvadarshana. Those who see the truth, they know how to teach us how to do yajna.
Por eso, То, Sri что Krishna ha dicho en el Bhagavad он может Gita, научить aquellos que han нас, visto la verdad как pueden enseñarnos cómo совершать hacer як yagya. Krishna служить. said, Yagyanam Japa Yagyosmi. Of all the yagyas I am, Japa the chanting of the holy name. Кришна говорит, Krishna dijo, de todos los yagyas yo soy Japa, el canto del santo nombre. So if we prostrate ourselves to see Guru, then we can learn how to do this Japa Yagya and Tattva Darshana, and we can also see the truth. Entonces, si nos Если postramos мы ante предложим Shri Guru, también podemos aprender то cómo мы hacer можем esta понять, Japa как Yagya совершать y vamos a poder ver la эту verdad. ягью. Otherwise, you can, without blessing of Guru and without hearing deeply, you can spend your whole life following the compass, which is pointing in the wrong direction. De lo contrario, sin escuchar profundamente y renunciando a tu